just don't waste my time. I don't do toxic. I see you looking at me like she's so sweet, she's so nice. I can do what I like, right? Did I make you cry? I forgot that you're a you know what you are. You're a baby, little baby. You now you got hurt 'cause you made me. I'm heading east. Best they don't see you over in the west, then. What a place. You might want to get a guide if you're not familiar with the area. Deal with the mixing process if you don't keep your voice down. I know. Present.
With one heart, we play. Leave this place. For the everlasting curse. Forest, protect us. Sharing my knowledge. Let me weave you a breath. Rain outlines your... Lightning terrified. Stand with me. Use the force, With up. one heart, we pray. Leave this place. Make yourselves at home. Grow. Witness the power of Gua. For the everlasting forest. Forest, protect us. Out of my way. I know. Present. Hello, I am Yume Mizuki, a clinical psychologist. If something's
to keep you waiting. That is perfectly all right. My data indicates clear skies in the coming days. But are we really gonna set off without telling anyone again? Funny you mention it. You'll never guess who Paimon saw on the way over. Hey! You didn't seriously think we'd let you leave without a farewell party, did you? No chance. Yeah, come on, Traveler. We've already made all the preparations. And most importantly, A little bird told us you'd soon be leaving for Nodcry. So, we asked Paimon to give us a heads up before the date of your departure. You sure it's not time to think about changing that little habit of ours? Don't worry, we won't keep you long. Besides, everyone's there already. Shaska, Ian-san, Auroron, even the Pyro Archon herself. you're invited too, Anufa. Shilonen has a special gift for you. Accompaniment request accepted. Shilonen demonstrates excellent massage technique. My impression of her is exceedingly positive. Wait, so robots like massages too? Or is it just that Shilonen really knows how you're wired? Alright, enough with the chit-chat. Let's head to the venue. Woohoo! Party time! Spit it out then. They've set off. Just as my calculations projected. About time I met this variable in person. You know, every time we head to a new nation, there's always a point where it suddenly dawns on Paimon. This is it. The next chapter of our adventure has begun. This time, it was the moment she realized she just polished off the very last of her Saurus crackers. Should have stocked up better at the farewell party. In other words, Paimon has marked the geographic coordinates from 2 minutes and 40 seconds ago as the boundary between Natlan and Notcry. This deviates somewhat from the official coordinates stored in my database. Paimon meant more in terms of how it felt on a psychological level. Anyway, what about you, Traveler? When did it really sink in for you? Huh, that actually kind of makes sense. What about you, Anefa? Come to think of it, maybe we should be asking the other way around. So, when you came over to Natlan, what was the moment you felt like you'd left Nodcry? In that case, probably when my sensors could no longer detect the moon's power. The moon? You mean, that one we can all see in the sky? Negative. I was referring to... Huh? Here we are. Paimon, Traveler, we have arrived in Notcry. Oh, wow! Paimon, Traveler, welcome to Notcry. That must be Nasha Town up ahead! That's the place you were telling us about on the way over, right? That is correct, Paimon. It is also the most bustling commercial hub in all of Notcry. Oh, sounds like the perfect place to start trying out all the local specialties. Huh? Is something up, Traveler? Paimon, this is where our spaceship landed when Ether and I first arrived in Tevat. Huh? Are you sure? But
never mentioned that before? Seems pretty important to Paimon. Well, because those memories are really hazy. All I remember is Ether waking me up and us leaving the ship. But just now, setting foot on this land, I felt something. The kind of power I sensed in those moments. Are you referring to Kuvaki? Kuva, what now? The locals refer to it as Kuvaki. It is a unique elemental force found only in Notcry, or rather, that is correct. Another similar concept I have found in my database is the Primordial Sea. Legend has it that long, long ago, the moon that shines in the sky above us once rose from the land of Notcry. Modern geological surveys and meteorite studies conducted in the region have since supported this claim. So, when you mentioned being able to detect the moon's power earlier, you were referring to Kuvaki? Traveler, you're saying we might actually find your spaceship here? Notcry is surrounded by the ocean. In other words, it could have been anywhere along its coastline. Negative. Description still lacks sufficient detail to pinpoint target location. Hey, it's okay if you can't remember everything right away. After all, it's been a really long time. Let's just do what we've always done, and keep searching as we explore. Besides, what have you got to fear with your sidekick Paimon still here? I'd be more than happy to help you out as well. Our pleasure. Anyway, just knowing that your spaceship's here in Notcry surely counts as a big step forward, huh? Like we've crossed another boundary? Paimon couldn't have put it better herself. You sure are a quick learner, Inefa. Well, as the best guide in the whole of Teyvat, Paimon hereby does solemnly declare, Notcry, here we come! It just occurred to Paimon, if we were looking to put out a missing spaceship commission, or to learn more about Notcry, wouldn't it make sense to drop by the Adventurers Guild? The guild is located in Nasha Town. Simply follow this road, and you'll reach it. Huh? What in Teyvat is that? Looks kinda like a Sealy, floating around in the air like that. That is a Kuhenki, a species unique to the land of Notcry. A Kuhenki? Does she have something to do with the moon, too? Indeed it does. According to the Frost Moon Scions, the indigenous inhabitants of this land, the Kuhenki, are said to be familiars of the moon goddess, leading those who walk in the moonlight's glow to things of great importance. The moon goddess? Don't
Don't all people here worship the Tsaritsa? Although Nodcry lies on Snezhneya's border regions, the people here have held their own unique beliefs since time immemorial. As I mentioned, everything in this land shares a deep connection with the moon and the sky above. The beliefs of the Frostmoon Scions seem to date back to the civilization of the angels. According to the documents in my database, even the 7 Archons did not exist at that time. Wow! So the origin of their beliefs goes back even further than the Archon War? Correct. At some point, you may come across some statues of their goddess. The Frostmoon Scions carved these as well. Hey! Looks like she's floating away! I suggest you follow her. The probability of an ordinary person encountering a Kuhenki lies in the single digits. Many here consider them heralds of good fortune. Is this a travel guide? Huh. It actually led us to something useful. Are there any particular points of interest? Oh, it all looks pretty interesting to Paimon. If we have time, she'd love to see, pretty much everything. Recalibrating route. If we keep following the current path, we will arrive at an area of scenic beauty. From there, we will be able to identify both the Adventurers Guild and several must-visit specialty stores. Yikes! Why is Paimon suddenly getting the feeling that if she doesn't step it up soon, enough is gonna put her out of a job?
town actually looks pretty big from here. Feels a bit different than Paimon imagined, though. Which aspects in particular deviated from your expectations? Well, Paimon keeps hearing people describe Nodcry as an adventurer's paradise. So, she kind of thought it'd be a bit more picture perfect somehow. According to legend, there was indeed an era of peace in Notcry's past, the age of the Fae. Tales of those ancient heroes are still told today. One of the most well-known is that of the Lantern Fae. This individual performed many good deeds for Nodcry. The present-day Lightkeeper's nightly lantern patrols are, in part, a tribute to their memory. But then, one day, What happened? there came a devastating abyssal calamity that swept across Nodcry, and for a time it was left desolate. Heartbroken by what had become of the land they had so cherished, that Fae extinguished their light, just as the abyss had extinguished all hope. Nowadays, the paradise people speak of is more of an aspiration, or an irony, perhaps. An irony? Today, no official authority governs Nodcry, and the Adventurers Guild is just over there, in Nasha Town's central plaza, and the flagship tavern is over that way. Hey, what's that building over there? You know, the biggest, tallest one. That is Aino's Boom and Blast Kuvaki energy cannon. It gets activated when the wild hunt threat level outside Nasha Town reaches a certain threshold. But according to the scan I just ran, the energy cannon appears to be malfunctioning, likely due to a recent discharge. The Wild Hunt? Isn't that the abyssal calamity you mentioned that's specific to Nodcry?
is a phenomenon that has been occurring for several centuries now. Yet the time and location of wild hunt attacks are seemingly random. At first, it was more of an old wives' tale that adults used to scare children. If you don't start behaving, kid, some night, the wild hunt's gonna come for you. Listen, do you hear that? That weeping in the fog? Those are the cries of a young woman being dragged away. You're saying people actually hear things like that? I have not witnessed enough wild hunt attacks to give a statistically sound answer. But the oldest legends say that all people saw was the ghostly shadow of a woman in the mist. It wasn't until later that it became a full-blown calamity. Abyssal monsters and all. Oh, when you put it like that, Paimon's really gotta hand it to Aino. Not only did she repair you, but she's even built a giant cannon to keep the wild hunt at bay. Absolutely. Aino is very impressive indeed. Anyway, according to my schedule, it is time I took you over to the flagship. Oh, sure. After all, we shouldn't keep Barca waiting. Well, Paimon's not sure if he'll actually show up at the bar this early. Don't so dark, got me weak when I wake up. On a weekend when I'm not messed up. What a shame you only know my name. What a show, call off your circus. All your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Oh, bet I was on your mind. Last night we felt by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. Time flies by and you still look so dumb. Getting bored too soon of your new hunt. Don't even get me started on. You think you're the beat to every ghost drum. I see a boy who missed his home run. Boo-hoo, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Oh, bet I was on your mind. Last night we felt by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. But only in your memory. Only in your memory. By your side it's you and me. Only in your memory. You wish it's only you and me. I really need to get some sleep. Used to say it's you and me. Only in your memory. Only in your memory. Oh, bet I was on your mind. Last night we felt by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. But only in your memory. I keep dreaming, but my dreams keep flying away. A somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say
since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. Well, I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low-key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's at best for looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's at best for looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. I slip to the dark, bind it to the blue. I slip to the dark, bind it to the I slip to the dark, bind it to the blue. I slip to the dark. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's at best for looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's at best for looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, we be my ride or die. Oh, we can do this every night. Oh, yeah. Will you be my ride or die? Will you be my ride or die? We can do this every night. Will you be my ride or die?
morning, get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. When a day's gone, we've only begun. That's the best part, when we get it on. I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. I'm about to get 30. Your last one made you 30. Now you get yourself a freaky little dude. In the mood 24/7, 16/11. So you're making it, but I'ma just stop. Stop for a moment. Do you really think that I'ma fuck you while I'm sober? I'm not. Taking Uber to your hotel, eat it like a local, but you're calling back while I shut down. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. That's all I need. Thought that you should know I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Freak my signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Cause it won't be easy. Only get what you work for. Gotta go all out whenever you see me. Don't be wasting my time. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Freak my signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise, I come around with the perfect alibi.
midnight, pouring my heart out like it's water. Tick-tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet loving like we're just a couple bees, please. I'm good to you, honey, like believe me, and I'll be sticking to you. I'm good to you, honey, I'm good to you, honey, hey. Ooh, ah, ooh, I'm good to you, honey, like ooh, ah, ooh, I'm good to you, honey, like. I'm walking around with a smile. You got me feeling like curfew after 9. Yeah, you're tearing it up with the style. You got me living a brand new kind of life. At midnight, pouring my heart out like it's water. Tick-tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet loving like we're just a couple bees, please. I'm good to you, honey, like believe me, and I'll be sticking to you. I'm good to you, honey, I'm good to you, honey, hey. Ooh, ah, ooh, I'm good to you, honey, like ooh, ah, ooh, I'm good to you, honey, like. Oh, don't forget I love that honey taste, yeah. Oh, I'm feeling like a double dipping day. Oh, it's a double dipping day. I can't get enough of sweet, sweet loving like we're just a couple bees, please. I'm good to you, honey, like believe me, and I'll be sticking to you. I'm good to you, honey, I'm good to you, honey, hey. Ooh, ah, ooh, I'm good to you, honey, like ooh, ah. Picture perfect somehow? According to legend, there was indeed an era of peace in Notcry's past, the age of the Fae. Tales of those ancient heroes are still told today. One of the most well-known is that of the Lantern Fae. This individual performed many good deeds for Notcry. The present-day Lightkeeper's nightly lantern patrols are, in part, a tribute to their memory. But then, one day, What happened? there came a devastating abyssal calamity that swept across Notcry, and for a time it was left desolate. Heartbroken by what had become of the land they had so cherished, that Fae extinguished their light, just as the abyss had extinguished all hope. Nowadays, the paradise people speak of is more of an aspiration, or an irony, perhaps. An irony? Today, no official authority governs Notcry. In theory, at least, it is somewhere a person can do whatever they wish, and become whoever they want to be. The Adventurers Guild is just over there, in Nasha Town's Central Plaza, and the flagship tavern is over that way. Hey, what's that building over there? You know, the biggest, tallest one. That is Aino's Boom and Blast Kuvaki energy cannon. It gets activated when the wild hunt threat level outside Nasha Town reaches a certain threshold. But according to the scan I just ran, the energy cannon appears to be malfunctioning, likely due to a recent discharge. The wild hunt? Isn't that the abyssal calamity you mentioned that's specific to Notcry? It is a phenomenon that has been occurring for several centuries now. Yet the time and location of wild hunt attacks are seemingly random. At first, it was more of an old wives' tale that adults used to scare children. If you don't start behaving, kid, some night, the wild hunt's gonna come for you. Listen,
Do you hear that? That weeping in the fog? Those are the cries of a young woman being dragged away. You're saying people actually hear things like that? I have not witnessed enough wild hunt attacks to give a statistically sound answer. But the oldest legends say that all people saw was the ghostly shadow of a woman in the mist. It wasn't until later that it became a full-blown calamity. Abyssal monsters and all. Oh, when you put it like that, Paimon's really gotta hand it to Aino. Not only did she repair you, but she's even built a giant cannon to keep the wild hunt at bay. Absolutely. Aino is very impressive indeed. Anyway, according to my schedule, it is time I took you over to the flagship. Oh, sure. After all, we shouldn't keep Varka waiting. Well, Paimon's not sure if he'll actually show up at the bar this early. You're right about that. Here we are, the flagship. Varka told us to meet him here in his letter, right? Let's see. Varka? Varka! No matches, I identified. Huh. So he isn't here after all. Oh, guess we never did actually say we'd be arriving today. Hey, why don't we go ask the owner? If what they say is true, Varka's drinking prowess must have left quite the impression. Well, well. If it isn't the ineffable Ineffa. Hello there, Demyon. You know each other? Of course! Ineffa's a regular here at the flagship. So, robots are into booze too? Not at all. The energy conversion efficiency of alcoholic drinks is very low, and most of them are full of impurities. Still, I can affirm that your berries and fried meat deserve a solid 9.12 out of 10. It has Aino's approval too. Funny that you should mention that. While you were away in Natlan, Varka would come in here every day to pick up a serving of berries and fried meat for Aino. Aww. He must have been worried sick that she wasn't eating properly on account of being so hung up about Ineffa being gone. Actually it's 'cause Varka found out that Aino went wild after Ineffa left, gorging herself on snacks she normally couldn't get her hands on. So it was more... I think I might have just put my foot in it. Anyway, since you're back from Natlan, these two must be the ones Varka mentioned. The Traveler and Paimon, yes? Yep, that's us. So, from the sounds of it, you must be a close friend of Varka's too. Varka? Goes without saying. After all, he's the only one around here who's ever managed to stay standing after 10 rounds of the roulette special. Paimon can't believe he's made such a name for himself. Though, guess it's hardly... Right now? Must be somewhere near Anvantinyarvi. That's quite far from here. Huh? Where's that? It's a lake in the northern part of Nodcry. Word reached him of trouble brewing around those parts, so he took his knights to check it out. Oh. So, we missed it? Varka knew you'd say that.
So he specifically told me to make sure you stayed here and enjoyed yourselves. He sends his assurances that everything's under control. Well, if he's that confident, guess our only option is to accept. Anyway, it's not like there's any special cause for concern. He is the Grand Master, after all. Exactly. Plus, not only has he booked you into our finest room, he's paid for it in advance, too. Whoa! That's so generous of him! We might not have met yet, but Paimon's got a feeling that we'll get along with Varka like a house on fire. Oh, and by the way, he also asked me to serve up a portion of berries and fried meat for Anefa. That was prepaid as well. Thank you. No, thank you. I'm the one who should be grateful for your business. Traveler, Paimon, why don't you go ahead and drop off your luggage? I can use this time to go pick up some components that Aino asked me to bring back. Sure thing. Besides, now that we've got ourselves a map, once we're done unpacking, we might as well go for a stroll ourselves. Why don't we meet up again later? Oh. So you no longer require navigational assistance? No worries, we should be fine. We've got a rough idea of our way around town, so Paimon's reasonably confident we shouldn't get too lost. Thank you. This translates into an approximate time saving of 30%, meaning I will be able to see Aino about 45 minutes earlier than previously Oh, right. You must miss her a lot, too. Our drink recommendations? Well, for starters, I recommend you drink less. You can't live life without a little spice. Our drink recommendations? Well, for starters, I recommend you drink less. These are bounties. If you want to negotiate prices, go find a flea market. Here's the thing. You can't live life without a little spice. Well, for starters, I recommend you drink less. These are bounties. If you want to negotiate prices, go find a flea market. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Here's the thing. You can't live life without a little Our spice. drink recommendations? Well, for starters, I recommend you drink less. These are bounties. If you want to negotiate prices, go find a flea market.
pretty nice having someone sort out our food and lodging for us, huh? But is this really the flagship's best room? It's pretty big, make no mistake, but it looks a little worn out, right? Though, to be perfectly honest, that feels right at home with everything else we've seen of Nasha Town. You mean it's got something to do with Nodcry's history? Oh, that makes sense. But what exactly was this calamity? Oh, should we try the berries and fried meat too? Paimon's getting hungrier and hungrier every time someone mentions it. Oh, sorry about that. Paimon wasn't watching where she was going. Please, there's no need to apologize. If anything, I'm the one who should be sorry. Clearly, I shouldn't have gotten lost in my thoughts in the middle of a hallway. Wait a sec. Are you staying in the room next to ours? Ah, quite the perceptive one, I see. First things first, allow me to introduce myself. My name is Kirill Chudamirovich Flintz, but please, just call me Flintz. Whoa, that's an impressively long name for sure. Ah, is that so? Names like mine ought to have been fairly common in Snezhnaya, at least in the past. Would I be correct then to assume that the two of you are travelers in this land? Yep, you sure would be. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We've been to a bunch of nations already, but we only just arrived in Nodcry today. What a rare honor it is to meet such worldly travelers. Are you here for travel too? If only I had the time to spare. No, I'm just staying the night. Oh, so you're here for business? That's certainly one way to put it. I'm a Ratnik of Nodcry, normally stationed near the burial grounds to the north. My sole cause for being here today was to repair this lantern of mine. Burial grounds? Your surprise is entirely understandable. Most people cannot even begin to fathom the idea of a life surrounded by tombstones and decay. But if you've heard of the calamitous abomination that is the Wild Hunt, you'll know that in their wake they bring a host of souls tainted by abyssal filth. That then is why we are stationed by the burial grounds, to hold the line where it is most vulnerable. Oh, so it's all about fighting against the abyss. Oh, sounds like a tough job. I thank you for your concern. But in truth, I've long since grown used to it. In fact, I like to think it rather suits me. If anything, I'd say I prefer the peace and quiet of a graveyard to the hustle and bustle of urban life. Paimon sort of gets it now. But even so, she is still pretty sure she could never get used to living in a graveyard herself. For one thing, she'd be too scared to fall asleep at night. Oh, I assure you, there's no need to worry on that account. The kind of ghosts you find in cemeteries aren't too big on talking. But even when they do, they're usually far more discreet than the living. Well, would you look at that? Who'd have thought we'd end up chatting this long? Must have a lot in common, huh? Forgive me, but I must excuse myself, for the time of my appointment draws near. And in terms I'm sure you'll understand,
A lanternless Ratnik is like a mapless traveler. A serious conundrum indeed. Oh, sure. In that case, you go right ahead. We won't keep you any longer. Not at all. Should the opportunity present itself, I'd gladly continue our conversation another time. You're always welcome to come visit my grave. I mean, the grave I stand watch over. Your visit would bring much-needed light to that place of final rest. Right. Well, if we get the chance. Then allow me to wish you a traditional Ratnik's farewell. See you by the graveside. Ugh. Jeez. What a weirdo. Not to badmouth him at all. In fact, he seemed pretty cultured, but at the same time, kinda spooky? Must be all that time he spent around graveyards. His lantern? No, not really. You mean, 'cause it was broken? Guess you've always had a nose for stuff like this. If you're worried, you can always ask him the next time we cross paths. Hey, don't you start spouting all that weird stuff too. It's so noisy. Paimon almost forgot something super important. Were we gonna go try out the berries and fried meat? But now, heading all the way back to the flagship feels like such a waste. Please, accept today's boon. Come night or day, may the blessings of the moon goddess shine down upon you. Huh? What's going on over there? Wait, free food? Wow, the people here are so nice! Quick, let's grab some too. Paimon's super curious what their food tastes like. Moonlight illuminates the path before you, travelers from afar. Huh? How'd you know we were travelers? Just now were a song the birds in the sky, singing of your wanderings. You are no ordinary guests, it seems. The birds and the... what now? Forgive me. I should not have laid the words of others out as a welcome mat for our very first meeting. You, too, must be wondering who I am. I am Lauma, moon chanter of the Frost Moon Scions. Please, as do our followers and other passers-by, accept today's boon. Happy to oblige. Paimon... Think nothing of it. These fruits were the finest we found, delicacies gathered in the wake of the morning dew. It is my hope that partaking of them may lift your spirits to heights anew. The finest you found? Wow! That sure is kind of you, but wouldn't you want to keep those for yourselves? The first fruit of the harvest must be placed upon the moonlight altar, not as an offering to the gods, but as a spark for lost hunters. For it is the blade of the starving that darkness most easily corrupts. As perhaps you have already heard, we Frost Moon Scions revere and worship the moon goddess. We believe that together, virtue and compassion are the shining light
that will lead us all out of the long, dark night. And now, with tides of haughty Fatui swarming into Nodcry, driven by greed, and greed alone, more than ever before, we must all unite under the banner of virtue. Huh, look who it is again. Those unsufferably kind-hearted Frostmoon Scions. Got enough for us too? That's right! 2 servings each! We're starving over here! The Fatui! After what you've been doing to our sacred statues, how dare you even show your faces? Wilhelmina, bestow today's boon upon our guests. You hear that? No slacking now. We'll have the very best you got. But, my lady, they... Please, you two, accept this meal. But remember this. Kindness is the first lantern left to guide those who stumble in ignorance. Come again? Let me finish. But should they still refuse to follow the moonlit path, then by our frosted blades shall we show them its shadow. You! Hey, look who it is. Whatever. Just you wait. We'll be coming for you next. Huh? Where's the meat? Who wants to eat this garbage? Those stooges really are the worst. Ever since they came to Nodcry with all their weird equipment and built that so-called experimental design bureau, our lives have been turned completely upside down. Judging from how they reacted just now, it seems the Fatui already know who you are. Well, we have gotten in their way in pretty much every nation we visited, so we're probably at the top of their blacklist by now. I see. Then, on behalf of the Frostmoon Scions, I thank you for the goodwill you have shown us. Because if they had gotten ahead of themselves just now, I'm sure you would have stepped in to help. Just as the birds and beasts put it, your arrival heralds joy to us all. Besides, for a weary traveler far from home, what better respite than to bathe in the moonlight? You will always be welcome at the Frostmoon Enclave. May we meet again in the moon's gentle glow. These are delicious! So refreshingly fresh! Those 2 Fatui wouldn't know a good thing if it came up and bit them on the shoulder. Looks like Inefa isn't done with her shopping yet, and the Adventurers Guild is still empty. Where should we head next? Good idea! Wouldn't want to let the Kuhenki down, after all. Let's see... Okay. Paimon's got our route all figured out. So, all that's left to say is... don't fall behind! This is Nuts and Nuts. It's mostly a fruit shop, but there's a crafting bench, too. This is the Speranza, one of the travel guide's recommended restaurants. All the waiters here are kids. This is the Vesnici Prolegia greenhouse. Apparently, their flowers are all made of metal, so they'll never wilt away. And this is the Rossum Workshop. If you ever need a weapon made, this is the place to go. And over here, they've got a super tall observation deck. Whoa! Take a look at that! You can see really far out into the distance. That way's north, and that looks like something built by the Fatui? And then over there to the west, that must be the place Lauma mentioned, where the Frostmoon Scions live. So, what'd you think? Even if Inefa kinda stole her limelight earlier, this just goes to prove that Paimon's own tour guiding skills aren't too shabby either, right?
Adventurers Guild now. There's already a line forming outside. Looks like we'll finally be able to ask about your spaceship. Oh, where? Which one are you? Oh, now you mention it, Paimon's noticed it too. Ugh, better not be who she thinks it is. Anyway, where we go first is completely up to you. Either the Adventurers Guild, or that suspicious-looking shop. A word of warning, though. If we step into that shop, be sure to keep a very close eye on your Mora. Please, here you go. And if you ever need anything else, don't forget to make the great Lord Sangama Bay your first port of call. Oh dear. So it is the real deal. Of course it's the real deal. Everything you'll find here is 110% real, meaning every one of my deals is as real as a deal can... Wait a minute. Well, if it isn't my two most valued clients! And with no small thanks to your munificent patronage. Come. How could you just sneak into Not Cry like this without telling your dear Lord Sangama Bay? If I'd known earlier, I would have made an absolute pulled out all the stops to ensure that your boat ride over was as comfortable as humanly possible. Thank the Archons we didn't tell you. Oh, come now! You know as well as anyone how impeccably and conscientiously above board I am when it comes to doing business. Well, regardless of whether that's true or not, the main issue here is that we had no idea you had a branch in Not Cry. A clever merchant always has a backup plan, or two, or three up their sleeves. As the saying goes, a rabbit with many burrows fears not the hunter's arrows. A merchant with stores galore hears no debtors at the door. Since you're both here in Not Cry, would you care for some of my finest local souvenirs? Whatever you're looking for, I have it. Or if it's Sumeru you're missing, I've got that covered too. We literally just arrived. Do we look like we're on the hunt for tourist trinkets to take back for our friends? My, your high-minded tastes never cease to impress. In that case, I know just the thing. You must be on the hunt for something like this? What's that? Your hat? Information, of course. Information about Not Cry. Locked securely in the otherwise impenetrable vaults of the Lord Sangama Bay's brilliant mind. I knew it! I just knew you'd appreciate the value of my wares. On the back of all our pleasant dealings in the past, I'll even take a hit by throwing in some insider info for free. Wow. You sure are feeling uncharacteristically generous today. What do you mean by uncharacteristically? I am the most generous person forget it. Anyway, the long and the short of it is this. The moment I set up shop in Not Cry, it struck me how many different factions there were, all competing against each other for power and influence. Well, as they say, there's no time for business like a crisis. Things got even more turbulent after the Fatui pulled down 2 ancient moon's remnants. People began to catch a whiff of the coming chaos. And the more troubled the waters, the greater the potential profit. Not at all sorry to interrupt, but we're not here for Mora. Oh, really?
Surely it was the tales of an adventurer's paradise that brought you here. The chance to take your very own slice of all the latest and greatest business opportunities? In that case, what would you like to know about? The Frost Moon Scions? You mean the people who believe in the moon goddess? They're not a bad bunch. It's just, well, they have such simple tastes. No luxuries, no indulgences, no nothing. Trying to earn a little more from that lot is like trying to squeeze blood from a stone. Still, things between them and the Fatui have gotten pretty tense. It's only a matter of time before the powder keg goes boom. And when that happens, that's when business will start to boom too. Everyone knows they're here for the Ancient Moon's remnants, but no one's sure why they pulled them down in Nodcry of all places. Anyway, they've been acting mysterious enough, but if you ask me, that Kuvaki Experimental Design Bureau of theirs up north hides secrets wilder still. That bunch of booze-loving monstators? Ugh, don't even get me started. As fellow Outlanders, I thought they'd be easy pickings, but somehow, every single one of our business negotiations wound up at the flagship. I've done plenty of deals with heavy drinkers before, but those guys? I never once made it to the contract signing before blacking out. I'm getting flashbacks of the hangovers just thinking about it. What now? A spaceship? Nope, never heard of anything like that. Don't you two get involved in any big business here without so much as a heads up, you hear me? At the very... Oh, I almost forgot to mention. Sooner or later, you'll no doubt end up doing business with some other merchants in Nodcry. And someone's bound to mention a place called the Curatorium of Secrets. Listen to my advice. Do not, under any circumstances, go there, no matter how much trouble you're in. The Curatorium of Secrets? What do they get up to there? Just a place that handles all kinds of disputes. But the owner will charge you an absolute fortune, and she has a temper to match. Nothing like your friendly neighborhood, Lord Sangama Bay. You're not just saying that to stop your competition from undercutting you, right? When did that little pipsqueak get so sharp? And after I gave them all that info for free just to win them over. What do you mean? Of course not. I'm only thinking about your wallets. I mean, on behalf of your wallets. You're really not convincing anyone, you know. All right. Business is a cutthroat business. I won't argue with that. But I'm not lying about that boss lady. Not only did she make it into my top 3 people not to mess with in Nodcry, she's also in my top 3 people most eager to trade in favors. Seriously? It feels like you're just bad-mouthing your rival now. Fine. If you don't believe me, go see for yourselves. We might both be from Sumeru, but compared to hers, my conscience is so large, why, it could fill 3 whole palaces of Alcazar's array. But when you realize what I'm saying is true, don't say that good old Lord Sangama Bay didn't warn you.
us. The line seems to be gone now. Come on, let's go say hi to Catherine. Hey, Catherine, we meet again. How ridiculous. Huh? They often say that mortals, shackled by their own flesh and blood, may fail to perceive the truth of this world, even when it is right beneath their very noses. Yet I had not expected to have the pleasure to witness such heights of absurdity firsthand. But Paimon must have gotten the wrong person. At second glance, you do seem a bit younger than Catherine. And you certainly sound a lot less friendly. A creator might forgive ignorance, but being mistaken for one of my own creations is beyond all pardon. Look very closely, for standing before you is none other than Marionette, 7th of the Fatui Harbingers. A harbinger? Today's encounter is merely a courtesy call. A friendly warning, if you will. You interfered with my work once before, with that little robot. I let it slide. After all, it was nothing more than a distraction, a side project at best. But we are in Nod Cry now, and as such, I strongly advise you not to stand in the Fatui's way. Otherwise, the next time we meet, I might just have to drop all this meaningless etiquette. Oh, please. You've got some nerve coming out with barely veiled threats like that. You're the one stirring things up here. Oh, perhaps you have misunderstood. Just because Nod Cry lacks a ruler at present, that does not mean it should not be ruled. We Fatui are simply establishing a new order. Yeah, right. More like shady experiments, judging by your massive, creepy research facility. I've said what I came to say. What you do next, only you can decide. So why don't you start by using your already limited processing capacity to calculate your even more limited options? And, being the refined young lady that I am, I shall indulge you just this once. Ad Astra Abasask. Welcome to Nod Cry, Dominion of the Fatui. Ugh! Paimon's so mad right now! How can anyone so obviously evil be so annoyingly self-righteous? But if a Fatui Harbinger is here to greet us in person, that can only mean one thing.
We'll have to be extra careful from here on out. Paimon hates feeling like she's being watched. Hey! The real Catherine's back! Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. How may I help? I will do everything I can to assist you. Oh, you're so much nicer to talk to, Catherine. Please don't leave us again, okay? Hmm? Hello. I was just about to start tracking your whereabouts. Did you manage to get everything Aino asked for? I did. What about you? Do you need me to navigate or introduce any more places around town? Not for now. We've seen most of it already. We probably need some time to process everything we've learned, though. Any progress with the spaceship? No. Catherine came back just now, so we asked her, but even she hasn't heard a thing. One possible explanation is the vast stretch of time that has elapsed. Additionally, given the limited resources available in Nodcry, it is entirely plausible that the wreck was scrapped for parts, or even mistaken for a pile of broken machinery. Aww. Understood. In that case, why don't we go ask Aino together? After all, she was the one who salvaged me, ancient dragon technology and all. If there really are any unusual parts floating around Nodcry, there's a high chance they've passed through her hands at some point or another. Good point. And since you keep mentioning her, we're curious to meet this whiz-kid mechanic too. Understood. Then I'll handle navigation as before. ETA at the Clink Clink Krumkake craft shop. 34 minutes ahead of schedule.
To oblivion! I stand against the long night and purge the dark.
with activity. Huh. There's so much space on this thing, but only one post. Let's see here. Wait, Inefa needs help? Uh-oh. We should still head over and check on things, just in case. Inefa! We saw your notice and we're here to help! Hello? Anybody here? Huh. She's gone. Does that mean she really ran into trouble she couldn't handle? Ah, Paimon and the Traveler are the first to arrive. Sincere apologies. I am unable to come down and greet you at the present moment. I will have to converse from up here. Inefa! What the... What happened? Did someone attack you? The logic of your conclusion is sound. But I would not use that word. After all, Aino is the one who did this. Wait, so Aino's the one who did this? Ah, good idea. Does this giant magnet have a switch or something? Request not feasible. Aino has locked down the control system. Analyzing further options. Conclusion. The priority level of certain rules must be lowered. Decision. I will temporarily override one of Aino's rules and inform you about the hidden control system. But first, I must be certain you will keep it a secret. Okay. Paimon didn't really understand any of that. But don't worry, you can trust us for sure. Sufficient grounds for override. Please proceed to the path to the side of the workshop and locate the robots scattered over there. Once you have located all the specific robots, you can unlock the control system. This is the back door Aino established for herself, as she often forgets the password. Okay,
so we just need to collect all the bots. We've got this. Detecting companions in need of help. Assistance in progress. Marking high probability search areas. Inactivity serves no purpose whatsoever.
all the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. No way, that's a human. So much of their bodies. Surely that wouldn't be a human. If even your head's mechanical. Wow! What a crazy hiding spot! Aino wasn't taking any chances, was she? Detecting companions in need of help. Assistance in progress. Marking high probability search areas. Zap Mechanical Claw Backup Control System now online. Enter. Command confirmed. Shutting down Zap Mechanical Claw number 1. Oh, you okay, Anafa? Inspection in progress. All functions normal. I am unharmed. Aino adjusted the Kuvaki strength to make sure of that. So, what exactly happened? Compiling relevant data. Simplification in progress. In short, Aino created a new robot companion not too long ago, but yesterday, someone stole it from the workshop. Oh, that explains it. I used that term because Aino intends to unleash the force of her entire fleet of combat robots against those suspected of the theft. What? If Aino manages to use her genius for destructive purposes, all of Nodcry will be facing a crisis the likes of which has never been seen before. When I attempted to stop her, she trapped me with that device. Fortunately, I was prepared for that possibility and was able to post a request for help in advance. Oh, you mean that notice board in the middle of the square? Correct. According to my calculations, posting that notice had a 94% chance of success, much higher than all other plans. Yeah, it was pretty hard to miss. Fortunately, you arrived just in time. Aino and her robot fleet should still be at the workshop. Please follow me. You got it! Lead the way!
Clank Legion, it's time to move out! Move out. Our objective is simple. Track down the thief and save our comrade! Track down the thief. Save our comrade. I know. You have to stop this. Inuffa? How did you get free? I thought the Kuvaki would be more than strong enough. You can't do this, Aino! Aha! So you had help. Well, don't even think of trying to stop me. I don't care if I have to search all of Notcry. I will find the person who did this. And I have to go now, or Crumclank's 70% suite will get dismantled and sold for parts. Clink-Clank Legion, move out! Move out. What do we do? It's not like we can resort to physical force. I know sugar intake has already exceeded normal levels this month, but given desserts are the only thing that can get Aino to calm down, and I have already used up the allotment I had prepared. Okay, what's with the staring? Paimon's not one to leave leftovers, you know. Fine. Paimon does have some she was saving for later. I know. Why don't you calm down for a second and have some dessert? Oh, still treating me like a kid, huh? At least it worked. Listen, I know you guys think I'm making a big deal out of nothing. But this wasn't just some scrap parts you can sell on the black market. This was a robot I was about to add to the workshop, just like an Ephra. And as the boss of this place, it's my job to look out for these bots. Even though I'm the one who gets looked after most of the time. But still, not letting a bot get carted off right under my nose is the least I can do. It's a disgrace. I don't want to be that kind of boss. I know. Really? We can come up with a plan together. We'll help you get Crumclink's 70% suite back safe and sound. Thanks. And, about earlier? I'm sorry, Inuffa. Phew. Looks like the military escapade's on hold for now. Let's go back to the workshop.
Job well done, everyone. Please enjoy some tea and dessert while we devise a plan of action. Okay, so how is theft handled in Not Cry? Do we call the police or something? Unfortunately, Not Cry is a largely autonomous region. There is no unified law enforcement organization, which means calling the police is theoretically impossible. See? That's why we have to take it into our own hands! Still, turning all of Not Cry upside down seems a bit... What choice do I have? The thief somehow dodged my whole security system. I don't even know where to start searching. Analyzing options. If their goal is Mora, the thief will likely head to Nasha Town to search for a buyer. I believe there will be useful clues there. Nasha Town, huh? But there are so many shady people there. Not the kind of people that like answering questions. It is not the best idea for you to interact with adults like that, I know. I will handle the investigation instead. Perhaps you can get started on the workshop's order backlog in the meantime. Keeping customers waiting too long could have a negative impact on our reputation. About that, Crumclank's core was built using a special kind of power, one that incorporates Kuvaki. I wanted to test it out, so I took orders that I knew would require Crumclank's help to complete. But with Crumclank missing, there's no way I can get them done! Curse that rotten thief! Analyzing other solutions. All foreseeable results are anticipated to have a negative effect on the workshop. Kuvaki? Wait! The Traveler can use that too! What? How is that possible? Calculations complete. Adequate solution identified. Traveler, I would like to enlist your services to help Aino clear the workshop's backlog. You will, of course, be generously compensated for your labor. Come on, no need for that. We're all friends here, right? We'd be more than happy to help. Besides, it might give us a chance to learn more about Not Cry. Much appreciated. Then, in the meantime, I will take care of the investigation in Nasha Town. Nope, I'm gonna do that too. With the Traveler's help, I'm confident I can do both. I know. I need you here, Inefa. Someone needs to watch over the workshop and make sure nothing else gets stolen. You're the only one I trust to do that. Besides, rescuing our stolen comrade is a job for the boss of this place, and that happens to be me. Then I will defer to you, boss. All right, Clink Clank Legion, move out. Aino sure is determined, huh? Well, she is the boss of the workshop, and a capable one at that. Please have faith in her abilities and look out for her if she needs help. No problem. Just leave it to us.
place is full of quirky little gadgets. So glad I came. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Oh, this place is full of quirky little gadgets. So glad I came. This place is full of quirky little gadgets. So glad I came. Inactivity serves no purpose whatsoever.
No escape! I'm so dark, got me weak when I wake up. On a weekend when I'm not messed up. What a shame you only know my name. What a show call off your circus. All your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Your new hun, don't even get me started on. You think you're a beat to every ghost drum. I see a boy who missed his home run. Boo-hoo, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Really afternoon, it's a fast boy. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. I slip to the right, beat to the blue. I slip to the right, beat to the I slip to the right, beat
I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, will you be my ride or die? Oh, we can do this every night. Oh, yeah. Will you be my ride or die?
Let's see. Who around here looks like a thief? Huh. A lot of people, actually. We haven't actually been in Nokrai that long, so we don't know much about this place. Where do we even start? Yeah, you must know this place like the back of your hand. Got any ideas? We could yell out, "Which one of you is the rotten thief who stole from the Clink Clank Crumkake craft shop?" Then, we see who starts to sweat, and we grab him. Honestly, terrible idea. No way! Sometimes I sneak a dessert when I'm not supposed to. And I always feel super guilty, even if Anefa doesn't catch on. Maybe we should ask Anefa what to do, but I really want to do this on my own. Huh. Guess you don't really interact with people outside the workshop, huh? Well, don't worry. Let's just start asking around. We're bound to find some clues that way. Okay. Absolutely everything. Turns out, I was right all along. Checked absolutely everything. Turns out, I was right all along. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Absolutely everything. Turns out, I was right all along. If the thief's plan was to sell your bot, maybe we should start by asking the local blacksmiths. After all, blacksmiths need all kinds of raw materials. Oh, good point. You're looking for a blacksmith? To be honest, I consider myself more a researcher motivated by personal interest. Wait, I know? You're here in person? That's a first. Something terrible has happened, so I had to come. One of my bots was stolen. Has anyone come by to sell it? Wow, someone had the nerve to steal from your workshop? Let me think. Maybe you should describe what Crumb Clank 70% sweet looks like, I know. Might help jog your memory. Oh, no need. I know style. I'd recognize it anywhere. But the only thing that's come my way recently is boring scrap metal. Nothing that looked even remotely like your work. Maybe the thief hasn't pawned it off yet. Yeah, maybe. Well, thanks for the help. We'll keep looking.
All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Is that a Fatui agent over there? Maybe our thief got mixed up with them. Let's go see if he knows anything. But Inefa says most Fatui agents are bad guys. Hello? Stop right there. I don't do business out in the open, so we'll talk like this. Introduce yourselves first. What faction are you affiliated with? Faction? I don't belong to a faction. I'm the boss of the Clink Clank Crumkake Craft Shop. Ah, so someone we don't want to mess with. Is there a conflict between us that I don't know about? I've never trespassed on your property as far as I can recall. Oh, we're not here to settle a score or anything. We just want to know if anyone's tried to use a stolen bot to pay off a debt. Of course not. I don't accept stolen property. If the owner comes knocking, it becomes my problem, doesn't it? True. Guess we'll just have to keep looking. The Voynich Guild. If we want to see if a transaction took place, it couldn't hurt to ask around here, right? Welcome to the Voynich Guild. Heavens above! If it isn't the owner of the Clink Clank Crumkake Craft Shop herself! What an honor this is! And quite a rare one at that. We're always sending orders out to your workshop, but rarely do we have the pleasure of doing business in person. Are you looking to sell one of your pieces? I'm sure we can land on a price that'll leave you satisfied. Sell one of my bots? You wish. Actually, one of Aino's bots was stolen, so we wanted to see if the guild had any record of a sale or something. I see. This bot must mean a great deal to you, Miss Aino. Duh. I wish the Voynich Guild could offer you some sort of consolation, but I'm afraid I have no recollection of such a sale. Oh, okay. We'll get out of your hair then. Come on, let's keep asking around. Well, it seems like we've exhausted all our options here. Where else should we look?
Let me think. Right. There's one more place we haven't searched. That shop. Inefa told me about it. If you can pay, there's a way. That's what it's famous for. Welcome. Please feel free to peruse our Sumeru specialties. I'm more than happy to assist with any additional requests as well. Wait, isn't this Dory's shop? Okay, this actually isn't a bad idea. You never know what kind of stuff Dory's got stashed away. Can I help you with something? One of my bots was stolen yesterday, and I want to know if the thief sold it to your shop. Is it valuable? We only accept goods that we can use to turn a profit. That's Dory's business acumen for you. Turn a profit? I don't like to think about my bots that way. But, well, merchants usually find them pretty valuable. In that case, let me check. Apologies. We have no record of any transactions over the past 2 days involving mechanical constructs. Aw, I thought we'd find something here for sure. Oh, it's okay, I know. We'll think of something. Oh, maybe we could ask this guy to check again. Or... Oh, well, if it isn't Aino and her 2 Outlander friends. Asking around Nasha Town for intel, are we? You're lucky you didn't get swindled 6 ways from Sunday. Yehuda! Oh, dumpster diver. It's you. Okay, now that was just uncalled for. I've got a name, Pipsqueak. Use it. Now listen. Word on the street is someone stole one of your constructs. It's not a construct. It's a companion. How did you know? Your, intelligence mission or whatever? Yeah, you weren't exactly being subtle. Word spread throughout all of Nasha Town, I bet. But you're in luck, I know, because the best bounty hunter in the land has decided to take up your cause. Smart as a whip, she navigates the major factions with ease, always with her finger on the pulse of all the goings-on in Nodcry. If you want to get back what you lost, oh, she's your best bet. Who is? Who? Me, of course. Aw, Crumclank is doomed. What was with that reaction? Does she think I'm a liability or something? Hey, with me on your side, there's still hope. But first, we gotta agree on terms. My services don't come cheap, you know. You're really gonna charge us? I don't charge you when you just swing by and help yourself to my desserts. Well, technically Inefa's desserts, seeing as she's the one who makes them. Why is she bringing that up all of a sudden? I mean, it's true, but still. Oh, there goes my chances of making some easy cash. Now I just look ungrateful. Well, if you're not gonna pay, then... Yehuda, you really look out for the kid, don't you? Coming over to help like this? Oh, it means a lot. Aino really cares about this bot, you know. Paimon knows you're not the type to abandon a friend in need. That's it. I'm done for. There's no backing out now. You know me. Come on, this way.
they're here. I don't see Crumb Clank anywhere. Did you lie to me again, dumpster diver? Have some patience and hear the professional out. Now, I know style is super unique. When one of her creations shows up for sale, you can be sure that people will know who it belongs to. You might look like an easy target, but everyone knows you've got me and my boss behind you. Point is, there's not a single person in Nodcry who'd steal one of your bots and go sell it on the regular black market. Not an above-board one anyway, but in a legal black market like this. That's another matter. Wait, but aren't all black markets illegal? Maybe, but that doesn't mean there aren't any rules. My boss sets them, and there are people who follow them, and people who don't. And that market over there, yeah, that's where the rule breakers go to make deals. And based on the intel I have, this market deals almost exclusively in mechanical constructs. Ring any bells? You're a genius, Yehuda! But, there's no one here. The key to a market like this is operating in secret. There's no chance it runs every day. I asked around my circle, and it seems like our next chance to check it out is in 2 days' time. We have to wait 2 days? That's nothing. Even if your bot's on its last legs, 2 days ain't gonna change much. Now you listen up. Crumb Clank belongs to my workshop. I'm the boss, and no bot of mine is getting hurt on my watch. Sheesh, this kid's got a temper. Maybe I should apologize. No, wait. I'm not about to be intimidated by some little squirt. Whoa, where did that come from? It's all right. I mean, it's understandable. The kid built up the Clink Clank Krumkake craft shop all on her own. And she has more interactions with robots than people most days. I'm sure, for her, these bots are everything. Yeah, I know that, but that's the only lead I can give you right now. I know. Yehuda's just trying to help. You know that, right? At least think about it. Oh, fine. If we have to wait, then we'll wait. Get it together, I know. You're the boss. You need to keep your cool. Well, that took some convincing. All right then, let's meet here in 2 days. Shine down!
Take them. I have no need. Oh no! There's a little animal trapped over there! Let's go help it out! Huh? That's weird. Why isn't it responding? The tides of Kuvaki affect everything in Notcry. So much so that many creatures have evolved a kind of dependency upon it, growing stronger or weaker as it waxes and wanes. This little animal must have been caught here unprepared. So you're saying we need to use Kuvaki? Paimon will leave it to you guys then. Don't be scared! We'll get you out of there soon! Illusion shattered! Oh! It worked! Off you go now, little one. Don't go getting yourself caught again.
Here we are. The place I know and I call home. Whoa! So many machines that Paimon's never even seen before. And then there's all these little robots. Did Aino build them all? That is correct. It looks like Aino has created 3 more little bots since I've been gone. Aw. Well, you were gone for quite a bit. She must have missed you. I missed her too. I want her to see what I've become. Let's not keep her waiting any longer then. Come on! I know. I'm back. Hmm? Ineffa? You're back significantly earlier than I expected. Like a whole 30 minutes at least. Everything went very smoothly, which saved me quite a bit of time, so I know. Could you turn around for a moment? I know. I've been on my best behavior the whole time you've been gone. She's got chocolate all over her mouth. I know. While I was away, did you strictly abide by my tailor-made snack intake schedule? Oh, of course I did. 1 whole cake, 1 crumb cake, and 1 pack of chocolates a day, right? It was either a cake or a crumb cake or a pack of chocolates per day. Oh, shoot. When did you finish the snack stash I left for you? Literally just earlier today. Let me just go run a scan on that. I meant today, a week ago. And then you restocked an entire week's worth on your own initiative? 2 weeks worth. Why does Paimon feel like the roles in this household are pretty much the opposite of what she imagined? Calculation complete. Aino's recommended snack calorie intake for the next 4 weeks. 0. No fair! You're a meanie, Ineffa. This is what happens when you break an agreement. Oh, come on! Don't do this to me! I only ate a teeny bit extra every day. Just a teensy, eensy, weensy bit extra. That is objectively not a teensy bit extra. Seriously? If you'd only arrived half an hour later, I would have had everything cleaned up and you wouldn't have noticed a thing. But now that I think about it, you even said you'd come back a bit earlier than you did, so I wouldn't have to worry. But then, you were away so long, and I was so worried about you. And that's the only reason I even... Oh. I know. I am very sorry to have kept you waiting. I'm back now. Welcome home. So, will I be able to keep eating snacks as usual now? Negative. Okay. Well, given that I am later than I initially projected, I'll let it slide. But just this once. Thanks, Ineffa! You're the best! I know. Allow me to introduce. It's the honorary knight and Paimon! I know. Uncle Varka talks about you guys all the time. Nice to meet you, Aino. Ineffa's told us all about you, too.
Huh? Really? She actually said that about me? Well, she's not wrong. Oh yeah, so, you're here to see Uncle Varka, right? A couple of days ago, he suddenly said he had to head out on business, and that he might not be back for a while. He asked me to let you know if I saw you. Yeah, we heard about that at the flagship. Did he say what he was doing? Nope. Just told me to take good care of you guys and make sure you feel right at home. Oh, shoot. Please, take a seat. Do either of you need my help with anything? Anything at all? After all, I'm the head of this household. Sure wouldn't know it from that snack tantrum she just threw. A spaceship, huh? From outside to that? Exactly. So, ring any bells? No. Oh, you sure? Nope means nope. Never seen the slightest trace of it. More specifically, by nope, I mean, I've never seen a single piece of tech in all of Notcry that might have come from out of this world. Not in any new machines or in any old ones either. Huh. What I know means is that your spaceship almost certainly has not been disassembled nor repurposed as parts for other machines. Oh, so that's what she was getting at. Yep. I've taken apart pretty much all the fun stuff in this city at one point or another, but I don't recall ever seeing any components that were anywhere near that special. So, either your spaceship crashed somewhere it's never been found, or someone did find it and then hid it really, really well. But who would even do something like that? Beats me. Maybe someone who thought they could stash it away for a rainy day. Just like how I sometimes hide snacks in the... Anyway... Long story short, I definitely haven't seen anything like that. Besides, sounds like it would practically be ancient history by now. If anyone still has any leads on what really happened, it'd be the Frost Moon Scions. The Frost Moon Scions? Huh? Haven't heard of them yet? Didn't Inefa tell you about their rituals? There wasn't enough time to delve deeper into their history and traditions. What kind of rituals are we talking about? I've never actually seen them myself. Just heard bits and pieces here and there. They say that each of their moon chanters has had access to an ancient relic that lets them see the true past. Not sure exactly how it's meant to work. I can't get my head around anything that can't be explained by either machines or science. And to tell you the truth, I don't like it much either. Looks like we'll have to try our luck with the Frost Moon Scions. Aw, leaving so soon? Sure you don't want to hang out a little longer? It's getting late, I know, and these two still need to head over to Hisi Island. It would not be convenient for them to linger much longer. Aww. All right then. Don't worry. We'll be sure to drop in on you as often as we can. Really? You promise? Sounds like my type of visitors. You're welcome anytime. I'll be staying to look after Aino today, so I won't be going with you. Hey, don't sweat it. We'll find our way just fine. I'm glad to hear that. Also, I must admit, I have very much missed the charging bed that Aino made for me. Oh, are you here to play with me? My name's Aino, and I'm an inventor. Me and Inefa live together. I could probably eat all the cakes and cookies in the world because I love them so much. But my favorite kind of all is Lockaberry Crumb.
Shine down! ইউটিউবে স্ট্রিম করতে মাইক অন করি গেমে ডিসকর্ডে মাইক গেমের কথা কই চল ডিসকর্ড
মাইক অন সাউন্ড কেন তোরা দেখ চেক দে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায় ভয়েস আইছে হ্যাঁ আইছে ডিসকর্ডে তো বাইরে যাও ডিসকর্ডের মধ্যে খালি ডিফেন্ড মেরে দিলা তাহলে এটা কেন মানে না শোনা যায় এটা কেমনে মানুষ ডিফেন্ড নাকি ডিফেন্ড হইছে ওই যে মাইকটা আছে না লেফট সাইড সেটিংস এর বামে দেখ একটা হেডফোনের লোগো এটাই ডিফেন্ড আরে মামুর ভয়েস দিয়ে এক কাম দিয়া আর তুই এক সাইডের থেকে হারা রিসোর্স না অফিসের তাইবো দেখ হ্যালো এটা কিন্তু তোর ক্যারেক্টার দূরে থাকলে আমরা কেউ কারো ডাকও শুনতাম না আগে কয়ে দে আলু আলু দাদা কি খবর বড় আমার কইতেছ না এটা ক্রিয়েটিভ দিন কিছু টিকটক করতেছে কি রে টিকটক করছে তো তো মুখ লড়ে না ওই কেডা লড়ে না ওরে আল্লাহর গিরালা বট মুখ লড়ে আমি কি ডিসকর্ডে বাইরে যাবো আচ্ছা তুই বাইরে যাগা সমস্যা নেই আমি দেখতো কথা হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে আমার মুখ লড়ে নি হ্যাঁ মুখ লড়ে যা কথা কো হ্যালো আর জুরে মুখ লড়ে হ্যালো ও মাই গড এই যে আস্তে কথা কো হ্যালো কথা শোনা যায় আরে স্টার্ট দিলাম সুন্দর একটা মুখ দেখছি ভাই ভাই মুখ ডিজাইন করে না ভাই কয় সুন্দর একটা মুখ দিয়ে আল্লাহ রে কেটা কই আল্লাহ রে এবারে ইয়া কালেক্টর ডাব নিলাম আরে আমি একটা ইয়া পাইছি এটাতে কি হয় রে এটাতে ঘুমা হে মনে করছে এ বেলুন কাল্লা গোলা এ বেলুন কি লাগা এই পুলিশে গা এলা আরে এটা তো শেষ ছিল দেওয়ান দেওয়ান লয়ে বইরেছ আমার বেলুন আসবো না কেসে গা হালা দা ডাব কালেক্ট কর দা ডাব পার গা ওই যে ডাব কত ডাব बहुत डाब है यार ওয়েট আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে গেনশিন চলতেছে আর আমি পিকে খেলতেছি দূর ও আরে আসলেই তো তোদের কথা দিয়ে দূর থেকে শোনা যাইতেছে बैंडेज खेला हमारे जीत तो हमारा लाइफ जैसे गया अरे এইখানে একটা পানি আছে কাল লাগবে পানি বোতল আমি পুরে গেছি হ্যাঁ এই পানি বোতল কি আছে ভাই আমারে মানে একটা এটা দিবে এত কাছে তো না কি সোনা দি আচ্ছা मुझे ऐसा लगा कि जब मैं भी तुम्हारे गेम में खेल रही थी तो मैं भी দাদা ডাব কালেক্ট কর তো বাঙ্গালিছি পুরো মুখে নে এ সবাই আবার আগুনের থেকে রেডি মো আগুনে থাকে ডাব খাওয়া শেষ হলো আরে বেটা ডাব তো সব ইয়ে করে রয়েছি হ্যাঁ লেলুম খাও এগুলা খাইলো ইয়ার এগুলো সব খাইলেছি
এই দুইবার পড়াইলে কিন্তু ভালো স্ট্যামিনা বাড়ে। টান লাগে না তাই উপরে ওঠার সময় মনে হয় টান লাগে। মানে কি হচ্ছে গেমটা এই জন্য কিউসি, মানে এত মজার ভঙ্গি ভঙ্গি। আমি ডাবু দিই যে মামুর ভয়েস দূর থেকে শোনা যেতেছে। আমি ডাবু দিতেছি দিদিরা ডাব পাইবে আমার লাগা এটা থেকে ইয়া অঙ্গভঙ্গি ইয়া এই যে কি জানি হিউম্যান ফল ফ্লাই ওটা অঙ্গভঙ্গি আরো মজা আর দিচ্ছারা শুনলে এটা কি পাই না বলতে পারি না, এটা দেখছি বাট ইউজ করিনি। কে জানি বিগ বস দেখে। আমার বউ বিগ বস দেখ আমিও দেখতাম আগে। আরে ডাবই নেই একটা গাছে। কাম কমা উজুরে ওর তিনটা আমি চালাইতেছি। হ্যাঁ আমি ক্যাচ করবো। পরে নাই না পরে নেই আপনার ব্যাগে। ভাইরা আমি ক্যাচ করছি। আচ্ছা আমি উঠি খারাপ, আপনি ক্যাচ করেন। ওনা দুইটাই তো। হ্যালো না আমার কাছে সাউন্ড যে কয় দূরে থেকে কথা বললে। হ্যাঁ আমি না ব্যান্ডেজ লাইভ গেছে গা কই ডাব আরে আমারও লাইভ গেছে ব্যান্ডেজ লাগবে বাবা। ওকে আরো ব্যাগ আছে। দেখ এটা কি পাইছি এটা কি লাগে না আমার লাইভ গেছে। ও এটা হু করে নাইস অপশন নাই রে। এ পাশের একটা নক যায় আল্লাহ এখন এটা আমি লাগে ফাক ব্রো দেখো কি করছে এই যে এদিকে আয় হ্যাঁ অপশন নাই রে। এইদিকে হ্যাঁ করছি তো। দেন তো আমি কি করতেছি এই এনে তো এই দেখ এই যে এই আমার কথা শোনা যায় না কি করে লো এ পাশা খেলবো রে বাইরা। তুই দেখ না আচ্ছা আমার ক্যারেক্টার কি করতেছে এনে তো এনে দেখ কি করতেছে ও তুই এটা লাগাইছ এটা নষ্ট করলি তো। আরে বেটা এটা তো আমি জানি না তুই যত দিই কেমন লাগে যত ওই যে এ আলু দেখ না কেসকে গেছি গা এমনি না উল্টা না ওই সাইডে যাবো দেখ খেসকে গেছি গা। তুই দিস আমি সিঙ্গেল দেখলে মজা লাগবে ব্যাক শট দিস আরে ঠিক আছে চলেন আমি বই কেডা এ পাশা এসে রে এটা আমি স্ট্রিমে আরে ভাই ইয়া তো পাশা ঢুকো হ্যাঁ ঢুকো আচ্ছা ডিসকের কথা বলি ওকে রিস্টার্ট দাও আমরা আসি। কি রে ডিসকের কথা কই মামু কি ও দুয়ালে বা আইরা দা এটা কি বাড়ি এই গেমতে বাড়ি হ্যাঁ কিন্তু আর দাঁড়া আমি কমুনে পাশে রিস্টার্ট দিতেছে রিস্টার্ট দিলে পরে তৎক্ষণিক ট্রেনে গুতাগুতি করে আলো মিষ্টিমুড়ুক এই যে সেঞ্চুরি এই যে গিভঅ্যাওয়ে এই যে তো লিন্টার আমার দিকে লাভ নাই মাকু এ ডিফেন্ড দা সব এ আও আকিব আমার সিমুড়ুক আইসস এই যে এটা দিবে এটা দিলে এসে আমার ডিসকর্ডে না ভয়েস যাইবো না আমি কারো কথা শুনো বুঝাস হ্যালো দাদা কোথায় খাবার এ বেন্ডস লাগে রে
এটা কোন দিকে? এই ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? আমি ইয়ার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? SCG ফ্যামিলি। এস হ্যালো, তোর চ্যানেলের লিংক দে। হ্যাঁ, ডিসকর্ড বুঝে রে। ফ্যামিলি আমি ভুলে ফ্যামিলি করেছি। দাঁড়া, খারা তোরা দিতেছি। এলো কপি। হ্যাঁ, আকিব রে 3 জনের চ্যানেল দিতেছে আরো। ও আমারটা দিয়ে তো ভাই খুঁজে পাবে না। ডালো আরো পরে ওয়াচিং কেমনে দেখে? ওয়াচিং আছে নাকি? এটা হিপনোর কি রে? হ্যাঁ, আর এটা আমার। ভিউ তো কম। বললাম না, ফেসবুকে ভিউ তাহলে বেশি আসে। হ্যাঁ, ফেসবুকে এনগেজমেন্ট বেশি না। আমি কি অত করলাম তো না হয় না। এমনি হলো বন্ধু। আরে বেটা, এটাই খেলি না, পিক খেলি না। তারপরে বাইরে যাবো, পাশে আইবো, 4 জন আমরা। এইটাই তো বাসা কই, বাইরে থেকে বাসা। আইতাছে, রিস্টার্ট দিয়েছে, 1 মিনিট চাইছে। আচ্ছা, পিকেতে বাইরে ডাবল ই কইতাছে বাইরে। দাঁড়া, একটু পরে বাইরে, পাশে আইও কাজে। এই চোর দে। থ্যাংক ইউ। এই ফেরত দে। গাইলেছি। এই আমরা দাপি একটু দিই। দিছে ভালা, তাহলে কিউ প্রেস কর, তাহলে আরে শুন লাগবো এডে। আইসি বাবা নগদ এটা লাগবো। দেখ খারাপ। আলা এটা উপরে লাগবো। ফালা জেল তোরে, উপরে ফালা জেল তোরে। আরে তুই বললি তুই নাই। আচ্ছা, আরে আমি পিছনে তাকায় লিখ করে লেছি ফান। পানি বাচ্চা গেছে গা। আলো ফ্রেন্জি খেলি আয়। ফ্রিজবি নাকি কি যে কয় এটারে? ও হ হ, ওটাও মুখে মার কইরা যায় রে। হ্যাঁ, হেডা মুহে মারি। এটা আতলিলো ফিরে জায়গা। মা গমাই স্পিড গেছে করে। আমার শরীরের গতি শেষ। ভাই কি স্ট্রিম পাইছেন পরে? ইউ আর অন লাইভ ম্যান। এ আপ পাইছি। কিরা? পিজি। ওমা, হইলা গেছি কে? এই তো দেখো। এই যে ক্যাচ ধরিস, ই প্রেস করতে থাক। কথা শিখে। তাও দিবি রে। ডাব কোন? এই পানি গেল গা। কি রে, এত স্পিডে গেল? খারাপ কি বলে? এই লেলিছি। পিছা। দে আমি একটা মারি। হ্যাঁ?
এটা নিচে এই ধরে কেমনে এটা? একটু উপরে বরাবর মার, ই প্রেস করতে থাক। আরে কন্ট্রোলার রে। কন্ট্রোলার এটা জানি না। দেখ খারাপ। আল্লাহ খারাপ। আজকে তো কেমন দেখো তো ভ্যালোরেন্টের মুভমেন্ট দিচ্ছে আরেকজনে। নিয়ন মুভমেন্ট লাগাও বল। চুরি করুন যেত। আমি দূরে গিয়ে মারো মারো বাবা, কিন্তু পানি ফেলে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। দে দে তোরটা তুই আমারে মার। আমি হি বরাবর মারিব জাস পাহাড় বরাবর, যেটা যে 5 এ হবে। এই এটা যে আবার ফেরত কই দি রে উপরে মারলে একটু বাউন্স খেয়ে ইয়ে দেয়, দেখছস? আরে ইয়ার ওই ওই দাদা তুই লাভ নাই। আরে কি রে বললো না কে? কত আস্তে মারছে, ফুল ম্যাক্স স্পিডে মারবি। আরে লেলিছে আরে লল আরে দত্তজি না। আরে দুর্বল আরে বট রে। ভাই আরে কি রে ইফিয়া আকি বেতো আরে মারলো লাগতো না। দিকা দা আরে উঠাও এ আকিম রে দেখ আকিম রে এ দর বেটা উড়া আমারে কেমনি নিলো? আরে বাচ্চা আবার এটা আরে বেটা গোস্টে দিছি বাসে দিছি তো। আরে এটা ফ্রিজবি সারা বাসন যেত না। এটা সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে, নাড়াচাড়া করিস না, হারাইতে দে শেষ। সরে আরে জুরু বাল পাই না। এটা দিয়ে ধাক্কা দাও না। যা তোমার কেডারে হ্যাঁ কই পাশা চল সব লবি যাই। পাশা এসে invite this. ও সাজিদ বুঝতে পারছি কি এখন দেখতো নাহলে স্টিমে যাই, স্টিমে গিয়ে অ্যাকসেপ্ট কর। হ্যাঁ স্টিমে তো অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আমি ইনভাইট পাইছস? পাশে ইনভাইট পাইছ? ওকে ওকে। এই যে উপরে সাউন্ড আছে, এটা মাইক্রোফোন, এটা 2%। আমি এখন কি আমার কথা কইলে ইকো হইব না? দেখতো আমার মাইক মুখলো দেখি না। হ্যালো হ্যালো এনা তো কাছে কাছে। আরে না কত কত না মুখলরে না। আরে বেটা কি কর পাশা মাস্টারশিপ না আয়া পড়ছে রে এই যে মাস্টারশিপ আরে হ্যালো শেপ সাথে এ ভালো কথা কি রে কি তুই স্কার্ট ফিন দা হেলতাছস কে রে? হ্যাঁ পাসপোর্ট আতলা লেফট ক্লিক করে ধরে। আরে মুখ তো লড়তেছে, হে কি কয় হালার দিতে? তো মুখ লড়বে, আমার এনো লড়তো না। আমরা মুখ তো লড়া দেখতি না, দেখ আমরা মুখ লড়ে
তুই যে 1-2% করছস ভাই এখন তোর ক্যারেক্টার মুখ ডিজাইন করতেছে তুই কথা কয় তো তুই কথা কয় দিই তো হ্যালো মাইক টেস্টিং 1 2 3 তাইলে কইছি না দুর্বল মুখ লাগা লাগবে খেল আচ্ছা ডিফেন্ড মেরে দে আরে বেটা ইয়াটাও তো সুন্দর সাউন্ডটা যে দূরে গেলে কথা শুনতাম না এক কানে শুনে মার হ্যাঁ ডিসকর্ড ডিফেন্ড মেরে দে পাশা আসো হ্যাঁ সি গেমের মাইক অন করো ডিসকর্ড অফ করে দাও গেমের মাইক কেমন ওই যে সেটিংসে যাও পরে অডিও একদম লাস্টেরটা পরে মাইক্রোফোন মোড জিরে এটা ভয়েস অ্যাক্টিভেশন দিলাম ভয়েস অ্যাক্টিভেশন তো দেওয়াই আছে ও তোমার দি মাইক গেমের ভিতরে অলরেডি অন করা শোনা যায় হ্যালো হ্যালো কথা পাশা হ্যাঁ শোনা যায় এ সব গেমের ভিতরে সাউন্ড অন কর এই এমনে খারাপ হইছে কে হোয়াট দ্য ফাক কি স্ক্যারিছে রে ক্যামেরা হ্যালো আকিব কথা শোনা যা হ্যাঁ আমার কথা শোনো ওকে হ্যাঁ শোনা যায় কি রে মামু দেখতো এটা এমনে খারাপ হইছে কে এটা কেমনে খারাপ হলো দাঁড়া আমি সাউন্ড অ্যাডজাস্ট করতেছি কি ইডি আর দা ইমোট খারাপ হলো কেন স্টিলেন কি তুই গেলাম গা এটাই মোড এ দেখেন এই ভিতরে বাচ্চা দেবর বাচ্চা কি আমগরে মাথা হ্যাঁ এই সাদে আবু মাইক মিউট ডিসকর্ড কানবা পাশা ডিফেন্ড মেরে দিতে আরে এই সাদে আবু গেমের মাইক অন করো এমনি দেখছ না আমরা যে ওয়ালের মধ্যে ভাই জাম্প করে লেফট ক্লিক ধর একটা সুপারম্যানের লাগান জাম্প দে পিছন থেকে আমরা দৌড় দে জাম্প আচ্ছা তুই কি গেমে অন করবি না আমার তো গেমে অন করা এই তোরা আমারে শুনতে পাস না আমার তো গেমে অন করা শুনি তো সবারই তো গেমের মধ্যে কথা শুনতেছে আমি শুনি না কেন আপনার গেমের ইয়া দাও এসকেপে প্রেস করা আলো কত তো আমরা শুনতেছি তো ভুল করা আপনি আমারে মিউট মারছেন মনে দেখি ইয়া করেন তো আমার ভয়েসটা বানাতে আরে হে তোরে মিউট করলে তুই হের কথা শুনতি না কে আমি তো বাইরে কথা শুনতাছি বলতে পারি না কি এটা ডিসকর্ডে শুনা আমারে আচ্ছা তোর মুখও লড়তেছে না দাঁত একটা বের আপনি আমার কথা শুনেন না ও তোর কথা এই মামু আমার কথা শুনো হ্যাঁ শুনি এর দাঁতের ফাঁকটা কথা আইতাছে দাঁতের ফাঁকে কথা আইতাছে এই মামু কথা শুনো হ্যাঁ মামু দি মাথা নাড়াইতাছে কি রে ওই যে কথা কও মাথা লারজিনি ফারাস না উপরে নিচে চাইবে ও আচ্ছা উপরে নিচে এই না করে তো না করে তাও এই যে দেখ না এই যে না হইলো ভাই স্টার্ট দিলাম দে লাইক খারা এই মন খারা কি রে ভাই কি এত মজা লাগে ভাই ডালিম ভাই এটা একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ দিছে নাহলে মামু ঢুকতো না মামু তো গেম একটা কিনে শেষ আল্লাহর নামে খেললেই না আল্লাহ বেতো এই দেখ মামু না খেলি টাঙ্গি দিই না ও মামু খেললেই তো মজা লাগে বেটা সব নেটিভ মারো আমারে কেরে ও মা গো মা গেমের কোয়ালিটি মনে হাই দিছে আমার অন গেম 30 পিসে চলে না কোয়ালিটি ঠিক আছে বাহ আমি ব্যাগলে বাগলাম টাটা ব্যান্ডেজ নাই ও ব্যান্ডেজ পেয়ে গেছি তুই লাডি লেবে তাক বন্ধু মামু আরে এটা ডালিম ভাই না এই যে ডালিম ভাই ডালিম আছে ভাই ডালিম কোন আচ্ছা সবাই টোটাল কয়েক মিনিট পরে ইয়াগুনের কাছে আইবে এখান থেকে শুরু হইব ঠিক আছে লাগাই দিন এই সব সাইড ক্যাডেট স্প্রেড আউট ভাই থেকে আগুন লাগাইতেছ আমার কাছে কি রে ফুট কে দিয়া ধোয়া বের করে প্লেয়ার ডুয়াইব ওই ক্যাডেট সবাই বাস সুজো সরি ডাব সুজো
এবারে কি ঘুরে আছে দেখতে বাবা? কথা বলি না তোরা কই গেছো এই হ্যালো ডাবানতে এই ডাবওয়ালার গাছ তো অনেক বড়। মা এই ভাই পড়ে গেলাম কেন আটকাইছি আরে ভাইয়ের উপরে পড়ছি ওই যে একটা ডাব রয়ে গেছে নিয়ে আহেন কোনটা দেব দেন না আমি আম্মু আবার দাঁড়ান ধইরেন ওটা আমার হাতের থেকে পড়ে যাবে না আমি এত উপরে উঠতে পারবো না আপনি নেন আল্লাহু আকবার দিন বিসমিল্লাহ আরেকটা সবুজ পাতিলে এসে দেওয়ার জন্য বাইরে সবুজ ধোয়া দিতেছি যাতে কাছের মধ্যে জিনিস হ্যাঁ ভাই আগুন দিতেছি ভাই দর্জি দেখেন ভাই আপনার কালা তো করতেছে ভাই আমার কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে আমার লেহা হইতাছে কিডনি ড্যামেজ একটা ট্রাই দিয়ে এই ভাই এই আমি মনে দেই না আমি নেই যাই ওই তো না ডাবটা পুরো দিয়ে আমি আমার ব্যাগে তিনটা ডাব স্টক করব তিনটা ডাব নয় আমার ব্যাগ ভারী হয়ে গেছে এই ব্যাগ কই ব্যাগ এখন কি দা লাগে বুঝলাম না খালি নাম লেখি তো লাগে হালার করতে তুই কি খাই না কিছু ব্যাগ নাম গুন্ডু মামু কই এ ব্যাগের ভিতরে একটা ব্যান্ডেজ আর একটা ইয়া দড়ি আছে নষ্ট করিস না কামে পরে কাজে লাগবে ডাব রাখমু একটা ব্যাগ আগুনের কাছে ব্যাগ ফুরে লাইস না আবার আচ্ছা ব্যাগ আগুনের কাছে তুই আরে আগুনের কাছে হ্যাঁ ওরে জোস গেম যে আমার ইউটিউবে যে স্ট্রিম দেখে ভাই ঠিকই আছে ব্যাগ ইয়া মত আগুনের কাছে এটা পরে আগুনের কাছে আরে এটা ডাবলু ঝগড়া করতেছে কই তোরা ওটা কি করতে এটা রাখো এটা খাবার পরে খাই এটা মাইক অন করতে কইতাছে সবাই রাফিন আইছে রাফিন আরে রাফিন হ্যাঁ পিক বললাম তো পিক বাসা যাদের স্ট্রিম দেখতেছি তারা নেই তুই গাছের মধ্যে ধরে নামার সময় গাছে ধরে নাম লাভ দিস না এই যে দাদা কি উঠতো গাইস এই যে এখানে কতক্ষণ দাঁড়াবি ওয়েট পরে জাম তুই অপশন বাস নিছস আবার নেমে যাবি না লেফট ক্লিক ছাড়বি না ওরে এই যে লেফট ক্লিক ছাড়বি না লেফট ক্লিক ধরে রাখবি ওরে লেফট ক্লিক ধরে নামা লাগে হ্যাঁ ডাব পারে হ্যাঁ ডাব পাইছি স্ট্যামিনা লাগে ডাব খায় স্ট্যামিনা বাড়ায় ক্যারেক্টার গুলো কিউট ভাই সত্যি কথা এর লাগি তো বেশি ভালো লাগছে মামু চকলেট কি করুম চকলেট এটা কোনটা এটা রাখো এটা পরে কি জানি খাবার খিদা পারে খিদা বাসা করে আমার নারকেল খাওয়া লাগবে নারকেল ছিল $500 হয়ে গেছে মানে আরে 500 না 500 টাকা 300 টাকা আছে আমি কালকে ক্লাস বললাম যে 700 টাকা করে ফ্রিতে ডাব কি দুইবার পুরো যায় না হ্যাঁ দুইবার পুরো লাভ না একবার পুরো দুইবার পুরো সিনশিট এ ব্যাগটা তো বের হইছে ইয়া তো সাদের হাত দেখতে যে পা দেখতে মামু গাছে উঠুম কেমনে লেফট ধরে উঠবা উপরে আর ই দিয়ে ডাক করবা না জাম দিয়ে তারপর জাম দিয়ে লেফট ক্লিক ধরে রাখবা অটোমেটিক ধরে লইব আরে ওয়াল যেমনে ধরো না ওয়ালের মধ্যে সেম ভাবে কি রে ডাব দিয়ে আসা দিয়ে ভাঙা লইলো কি রে এই সবাই আলো আলো বেশি বেশি দিছো? না ও আচ্ছা ইউটিউবে দেখতেছি ভাই মানে কি করে what the fuck খালি হাত আমি খালি হাত ছাড়া কিছু করতে পারবো না আমি কি ব্যান্ডেজ বাইরে দেব নাকি ড্রিঙ্কস একটা খাওয়ালাম বলে আমার তো লাইফ শেষ এই নেন ডাব খান গেমের মেমোরি ক্রেট ডিসকর্ডের প্লেন ক্র্যাশ হইছে এমন কিছু আইল্যান্ডে প্লেন ক্র্যাশ হইছে হ্যাঁ আইল্যান্ডে প্লেন ক্র্যাশ হইছে এটা সারভাইভ না মানে পিকে উঠতে হইব খাই নেন
মানে পুরো আইল্যান্ডের সবচেয়ে উপরের একটা অংশে হেনে গেলে হেলিকপ্টার লয়ে যাবো আমরা টোটাল 3টা আইল্যান্ড পার করতে দিব আমরা পাহাড় উইটা উইটা গেম কি সেভ থাকে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ গেম কি সেভ থাকবে? না গেম সেট না প্রত্যেক 120 ঘন্টা পরে পরে রোড চেঞ্জ হয়ে যায় সেম রোড আর থাকে না না 20 ঘন্টা মানে আমাদের রিয়েল টাইমে কত ঘন্টা? হ্যাঁ ব্যাগটা দে ব্যাগটা আরে ব্যাগ ব্যাগ ফোর প্রেস করে নিচে রাখ আরেকটা ইয়েলো এসে ব্যাগ কি আমার লাইফটা যে গেছে একটুখানি এটা কি হ্যাঁ না না ড্রিঙ্কস খেলে লাইভ না ড্রিঙ্কস খেলে এক মিনিট তুই ড্রিঙ্কস বের করছস ড্রিঙ্কসটা খেলে কিন্তু লস কয়েক সেকেন্ড লাগে একটা এনার্জি দিব তোর কোনো স্ট্যামিনা কাটতো না কিন্তু পরে একের অর্ধেক লাইফ খেলে এখন ঠিক আছে ইউটিউবের সাউন্ড ঠিক না আরে লাইফ কমে গেছে ব্যান্ডেজ কই না ব্যান্ডেজ তো দিছিলাম তোর এখানে একটা ফালাই আমি সাউন্ড অফ করে রাখছি দাঁড়া সাউন্ড এ হালা তোর না মাত্র আমি ফালাই দিলাম ব্যান্ডেজ লইতি না এখনো ডাবল সাউন্ড না না ব্যাগে দিছি না কথা বলতেছ যে এর জন্য এইজন্য এবারে ঘাসের জীবত বেটা আমার ব্যান্ডেজ আরে ডাব স্যার ডাব আমার এটা কি পাইছো ব্যান্ডেজটা দাও না খাই ওই দেখ আরে আমার নিজের আমার ইয়া নাই যা আচ্ছা আমি ডাবে হইছি আমার অনেস্ট কি এর আরো ডাব লাগবো আমার সামনে যে পাহাড়টা সেই পাহাড়ের সবার উপর উঠা লাগবে। হ্যাঁ হুনে ব্যান্ডেজটা কি পাইছো যাবা ওটাই পি না না দাঁড়া এসে খুঁজতেছি নাইলে দাঁড়া ব্যাগের ভিতরে আরেকটা ব্যান্ডেজ লাগলে হেডালে না ওইটা লেগে নয় একটা শপে এইটা কইলো শুনি নাই আমার ব্যাগে খালি একটা ডাব এনিমি টেনিমি নাই তোর লাগে দেখা হইছে কোন জায়গাটা দেখতো কথা কইতেছিলাম ঘাসের মাঝখানে খালার পর কি তো আপনি নিবেন তো সাদিয়া এনিমি মনস্টার এগুলো নাই হ্যাঁ আছে উপরে আরো সামনে গেলাম আমি এত দূর এখন আমরা কেউ এক্সপ্লোর করি না এটা প্রায় রাফটের মতো তাই না? মামু বলতে পারে ভালো এটার মধ্যে সাজেস্ট করছি আচ্ছা নে ব্যাগের ভিতরে একটা ব্যান্ডেজ আছে ব্যাগটারে ই প্রেস করে ধরে ওই যে ব্যান্ডেজ লইলা এই ডাব শেষ আচ্ছা ব্যাগের ভিতরে বেলুনটা বইরা লাই ডাব তো আমিও পাই না ডাব লাগবো আমার আর 2টা ডাব লাগে তাহলে হয়ে যায় এদিকে থেকে লয়ে যাও এই যে ডাব এদিকে নাই না না আগুনের কাছে যাইস গা কেউ রে না ফেললে আমরা আগুনের থেকে স্টার্ট করব দুটো ডাব নাই কাট করে দেন এখন তুই সামনে গেলে পাবি মানে এবার ডিসকর্ডে কথা বললে ভালো হতো আর কিছু আছে লোটা কই হ্যাঁ আগুনের কাছে আচ্ছা ডিসকর্ডে জায়গা গেমের ভয়েস কমে দে মুখ লড়ান লাগতো না মুখ এমনি লইরা কোনো কামে দেয় না অডিও অফ করে দিলা পুশ টু টক দে বাইরে গেমের ভয়েস কোনো কামের না পরে হিপনো নাই তো হিপনো এবাল আপনি আরেকটা টিম এ পাশা কই ডাব লাগবো আগুন আরে ডাব নাই আর ডাইভ শেষ আয় পড়ো আছে তো এদিকে কই আছে আশা কই আমি নিয়ে আইতেছি আগুনের কাছেই আছে এই বাইরে দেখতে আমরা যাই ভাই ভাই দূর থেকে হাত দিতে যায় এই যে এলো ওইদিকে পাশা কই ডাব দেখলা বহুত দূরে থাক যাই না আমার ব্যাগের ওজন আছে 3 কেজি চলেন জায়গা পথে আচ্ছা জায়গা কত বেলি গেম থেকে চুরা একটা খালি হ্যাঁ এমন খিদা আরো লাগবে এত ডাবলে লাভ নেই ওই দিন ব্যাগের মধ্যে 3-4টা ডাব রয়েছে তাও আমরা পুরো ভূত হয়ে গেছি আসেন জায়গা এই যে ভাই আসেন আদিকে গেম প্যাডে গেলস হ্যাঁ কন্ট্রোলারে খেলতেছি ওটাই গেম প্যাড এই যে ইয়ান নিচের ইয়া দেখা হচ্ছে মামু দৌড়াও যে তোমার থেকে হাঙ্গার হয় না হ্যাঁ না যখন শেষ হয়ে যাবে হিট টাইমে দাঁড়ায় যাবে আমি তো আমার থেকে একটু করে হাঙ্গার বসে ওরে গুন্ডু সাইন হাঙ্গার তো বাড়বো দ্রোইদের মধ্যে 800 হাঙ্গার বাড়তো না গুন্ডু 4000 আছে না 4000 এর রেগুলেশন মামুরে যে চোখটা ইয়া হয়ে আছে ক্যারেক্টারটা কোলা পাইনে কি আসতেছে পিছনে আর দেখ না পাশে একজন বালবাসর একজন 4000 পাশা সাথে মাস্টার শেফ ডালিম ভাই কই ডালিম ভাই এই যে ভাই আপনি আরে দেখা লাইছে তিনটা দেখা লাইছে ডালিম ভাই কই আচ্ছা ডালিম ভাই 4000 ডিসকর্ডন এদিকে 1 2 1 2 1 2 5 4 এ হালালা এরপরে তো অঙ্ক পারি না তুই আমার শরম দিলি না
1 to 5 না হ্যাঁ দে দে রে और বাবা स्पाइडरमैन দে रे রে स्पाइडरमैन স্পাইডারম্যান দে রে দে রে একজনের ব্যাগ খালি রাখি রাইহা ওই আগে উপরে উঠবো ওইটা টান্ডা টান্ডা উঠাইবো বাকি বাকি এবার দম না তো দিয়া রাখছি উঠে না কি রে এটাও তো উসাগে রে আছে করে সাইডের থেকে যাই গিলশিনে কথা মনে পড়তেছে দাঁড়া আমি আগে এরিয়া গাইডটা এরিয়াটা একটু ঘুরাই মামু মামু তুমি এত কষ্ট করে নিচে নামার দরকারটা কি যদি উপরেই না হলো এনা মাশরুম আছে এটা কি বালা মাশরুম কইতারি না মাশরুম প্রকারভেদ আছে বাটন মাশরুম উপরে তুই কই গেছস বিসমিল্লাহ হাই লাইলাম তুই কই আমি এনে লেফটে এই যে চল একটু বুয়া মাইরাছি খায় লাইছি কিছু হইছে না বেঁচেছি বে ওরে তোরা উপরে এ মাশরুম খাইছ না এটা পয়জন হাত দেন লারে নীলে গেছস বেটা হ আমার পয়জন বেটা এই মাশরুম খারাপ তোর উপরে মুতে দি ওই নারকেল আচ্ছা কোন দিক দিয়ে তুমি উড়ি ডাব এ ভাই তোরা কই এই তো আমরা সাইডে অনেকগুলো ডাব আছে এই তো এই একটা সাদেব নারকেল আছে এনে খালি একটা ইয়া দিছে কারোর খিদা লাগলে জানাইস ইডি খাইছ না আকি ইডি খাইছ না ইডি পয়জন আমার মাত্র লাইফ কমে আছে গা সামনের ডাবটা দুইটা বাকি প্লেয়ার কি আমরা বাকি প্লেয়ার উপরে উঠতাছে আস্তে আস্তে চলো আমরা কি ভাই ডালিম ভাই আপনাকে উঠে টিপি মারো এই ধর আমরা তো আরে পড়বেন এ আকি বাকি ডাব পাইছি এবার তুই উঠ আমার রিয়াস শেষ স্ট্যামিনা শেষ বেটা আমার না পায়ে উঠে সাদি এই স্টেমিনা দিয়ে পারবি না আমার ব্যাকআপ আছে তোরা তো ব্যাকআপ দিচ্ছিস ডাব পাইছি রে ডাব পাইছি ব্যাগটা রাই হাজা মাটিতে তাকাই এ এসে বাদে ব্যথা পাইছস না ভাই যে খিদা লাগছে বাদ দিন এই ওই তারা ওইখানে এক যে কোনাতে নিচে ফেলাস কি আল্লাহ আরে জানা হাই এ ডাক্তার লাগবো অনেক নিচে গেছে গা হ্যালো ল মা কি রে এটা ডাব কেস করতে রস না ভালোই যা কি রে আলু না মাত্র একটা ডাব লইলো আবার আকিব পাইছস না একটা খারাপ পাইছস নে খাইলা একটা তুই খাইলা আমারটা ভাঙুন লাগবো কারো না চলো উপরে যাই আমারটা ভাঙ্গালাই উপরে কোন বেগে রাখো খিদা কার আছে খিদা কারণ না থাকলে বেগ ফালাইছে এরা কানে দিব ব্যাগে জায়গা আছে আমার খিদা আছে ভাঙা লাগবো দূর থেকে ভাঙা খাইলাও আরে নিচে বরাবর নিচে ফাড়াইলাও উপরে উঠ পরে তুই না এই দিক দিয়ে উঠিস না একটু ডাইনে যা এটার উপরে কাটা আচ্ছা এই বরাবর যা যেন মার দিস আমাকে দেন চলে এনোট আচ্ছা এই সাইডটা মামু এই সাইডটা টাফ হয়ে যাবে বুঝছো হ্যাঁ দেখ একটু এই লাভ দিয়ে যাওয়া যায় কি কর সেটা গাছটার মধ্যে ট্রাই করতে গাছ এই যে এটা দা এই রাস্তাতে কিছু আছে কিনা দেখ দাঁড়া আমি হয়তো এই যে ব্রিজ এই যে ওই পাশে ব্রিজ ধর আচ্ছা বাদ দে আচ্ছা তোরা নি দাঁড়া আমি উপরে একটা রাউন্ড মেরে দেখি উপরে কোন সাইডে গেছিস উঠছি আয় হাত দিস না এটা কি স্পাইডার ওয়্যার দরকার ছিল পিছনে এস প্রেস করে ধরে রাখিস এস সারিস না কারে উঠানির সময় এস বলতে আচ্ছা আমি এতেছি তোর উপরে উঠ গেসে উঠতে থাক ওঠ উপরে উঠ মনে পারুম না এটা দিয়ে হাতে ওই উপরে যেতে থাক এ আসেন এবারে শিফটে মারলে লঞ্চ হে হাত লাগছেন তো আরে শিফটে দাও হ্যাঁ আমি শিফটে মারছি পরে একটা লাফ মারছে বেটা আমার ক্যারেক্টার হ্যাঁ শিফট না স্পেস দিলে লাফ দেয় শিফটে ধরে রাখলে একটু জোরে উড়ে
তোর উপরে যা পাশে লগে যা কেন জায়গা নাই কোকোনাট খা আরে কি রে বুঝতেছ না কে কি রে তোর স্টেমিনা কত দূর বুঝলাম না তো কোকোনাট খা ডাব খা বেতা হয়েছে সাকি গুইতি না নিচে নাম বরাবর নিচে থাক ওইদিকে না আলু কি হেলথ কম এই যে বক্স আছে বক্সটা খুইলা হে বক্স আচ্ছা খুইলা और हेल्थ तो खाइছে এ কি লাগবে আলু উঠতে পারতেছ না আমার স্ট্যামিনা নারকেল লাগবো এবার পারবি একটা ড্রিঙ্কস পাইছি খাই না এবার পারবি উঠ এ খারা এদন নারকেল কেস বক্স টমেটো আছে এটা কেমনে হ্যাঁ ই প্রেস করে ধরে রাখ বক্স খুলবো আরে উপরে উঠ লাগতো না নারকেল নো থ্যাংক ইউ আমার খিদে আছে পয়সা স্ট্যামিনা কম ইধারে দিলাম আমাদের শেফ খাবার নিয়ে এসেছে কি রে আকি কই বেলুন পাইছি ওইদিকে বেলুন আর ওই যে ওইটা পাইছি এই যে ইয়াতে যে লাগায় ইটালি নষ্ট করছিলাম ওইটা বুঝছি তুই না একটু আগে কি নষ্ট করছিলি গুন্ডলাকে পেতে ওই যে একটা হুক যে লাগাইছিলাম হুক নষ্ট করছিলাম এই হুকের কাম নাই বামে এই হুকটা খালি একটু বেশি উপরে গেলে একটু রেস্ট লয়ে উঠুন বেলুন কি করব বেলুনটা রাখ লগে লয়া বেলুন তো ওজন কমায় দে তখন পাহাড় উঠতে পারবি আরামে মামু এদিক দিয়ে ইজিলি উঠতে বারবার ইউজ করা যায় নাকি একবার সিঙ্গেল টাইম মামু এদিক দিয়ে ইজিলি উঠতে পারবা এদিক দিয়ে আহ কোন সাইডে এই উপরে উঠলাম না দেখছি বেলুনটা তো ম্যাডাম আমি রাখতে পারতাছি না কি করব তো করে এইটা দিন নিলাম না আচ্ছা আমার কাছে আমার ব্যাগে জায়গা আছে উইরা গেছে বাদ হ্যাঁ এইদিকে মানে জাম উইরা গেছে আকাশে দিন দিছি আরে হালারে আমার তো একটা পিস আছে আর এই দিক দিয়ে আমি আইতাছি পাশে যাস না এনতে না ধরুন লাগে না আমি আকিবরে রাস্তা ধানে লিখারে দিছি আচ্ছা এনে এসেরা এই কোনার মধ্যে জাম দিবে আকিব এদিকে আরেকজন হাত মারছে এদিকে what the fuck হাত মারতেছে ভাই ঠিক আছে what the fuck কি রে ওরে এনে অনেক রাস্তা আছে রে পাশা আরেকটা রাস্তা এনতে না হাত লাগে না তো হালা পাশা এদিকে এই যে এটা যাই আমি গাছ খেলতে চাই 3 2 1 মাস কুজে এটাতে হ্যাঁ উড়ন যা লো হাত দে রে উপরে যেতে থাক হাত দে পাশা এসে আমরা এই ব্রিজের সাইডে যাবো নাকি আমরা কি ব্রিজে যেতাম না ব্রিজের সাইডে জানি না ওই যে এই ব্রিজটা উপরে ব্রিজটা এই উপরে বক্স উপরে বক্স বাবা যাও না মামু 3 2 1 বললা লাভ দিব ওই জায়গাটায় লাভ দিতে হবে ভাই এটা রিস্ক লাগতেছে বহুত আমার কাছে দড়ি পাইছি বেলুন পাইছি এবারে এটা তুই কি লাভ দেখেছস এটা তো বেটা অনেক দূরে হয়ে যায় একবার পড়লে হ্যাঁ জাম্প করে লেফট এটা বেশি স্ট্যামিনা খান না জাম্প করে এই যে এন থেকে জাম্পটা দিবি এরপরে যাবা কই জাম্প করে লেফট ক্লিক ধরে রাখ এই মামু এরপরে যাবা কই তো রানা লাইট কষ্ট লেন্দা এতরবে এদিক দিয়া জাম্প কম আচ্ছা যাবা কই এরপরে হ্যাঁ ওই যে ইদিক হয়ে সেরা এই যে ই ব্রিজ গুলোতে যামুগা পাশা আরে কসল দিছিলাম কামাই নাই পাশে এন দিয়ে আইফার তোমার স্ট্যামিনা আছে দেখতেছি বেটা তুই এনে কি আর যতটুকু কি বানাইছো পরে গেছি নিগা দুনোটা স্ট্যামিনা লাস্ট মাথার এবারে গ্রিন অ্যাপেল তুই দেখলে বিষাক্ত এ না গ্রিন না ভুলেও গ্রিন হাইস না ভাই পুরাই খাওয়া যায় কি এমনি খাওয়া যায় এটা লাগে না বেশি না এই যে এনে একটা জাম্প করে উঠতে জায়গা ব্রিজে যাবি না হ্যাঁ ব্রিজে তো এদিক দিয়া উপরে ব্রিজে যেমন নিচের ব্রিজে ধরতাম না আরে এনতে না আত্মারস তুই কি রে আত্মারে মানে কি রে তুই কি করদের মারা বাপ আরে ডিসকর্ড নালে গেম দুইটাতে একটা সাউন্ড অফ কর তুই অন্ত সাউন্ড শুনতেছিস এখন সরি আমি তোর একটা অফ করে দিলাই আমি তো ব্যাক কল আই নো রাইট এলরি মুসো না ওই যে এই ব্রিজটা লাগা একজন করে
বেশি আইস না, পরে ব্রিজ ভেঙে জায়গা। এই যে এই ব্রিজটাতে গিয়ে সেটা এটা তোর আকিব জাগে নাকি আমি যেতাম। এমনি নামিস না, ব্রিজ ভেঙে জায়গা, আস্তে আস্তে ধরে ধরে নামবি। পাশে যাও, আকিব আগে ইয়া ব্রিজ সারক পরে তুমি যাও। উঠছে, এখন যাও পাশে গো, সাবধানে আস্তে আস্তে বেড়ে যাও। লাগলে উল্টো এসে ওয়াল ধরে ধরে নামো, উল্টো ওয়াল ধরে ধরে নামো। ওখান যাইস না, ওখান যাইস না আলো, পাশে যাও। পাশে আগে যতক্ষণ ব্রিজ ছাড়ছে না যাইস না, এটি ভাঙ্গা জায়গা। ভাই হাত নাই যান আলো পিছলা হ্যাঁ ফরতাছস তুই। থ্যাংক ইউ ভাই। যা যা, দেখবেন পড়ে যাবে। আরে আস্তে আস্তে দৌড় দে, পিছলা হয়ে পড়ে দেবি গা। আত্মার আত্মার এই এই এ আলু রে তোর এ যাইবো গা, এই গেল গা। এ তুই ভিজা ডাইনে 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 ঘুরে ভিজা, ডাইনে ঘুরে ভিজা। শেষ শেষ আলো আবার কি করি এখন? আচ্ছা তোর তোর হাতে হাত মার। আলো এই যে যেন মার্ক দিছি দেখতেছো, দাদা মার্ক টেক্কা মারস কেডা? আর আমারে টেক্কা মারছে কেডা? এখান থেকে কি উঠতে পারুম? আমি ট্রাই করব। করুন করেন, ডাব রূপ লাগলে আম করতে আছে। ডাব আছে একটা কুক করা ডাব আছে। এ রাখ এরে লই। এ না ই সাইডে আইবার ট্রাই কর। দড়িটা দিয়ে উঠবো, মেবি দড়িটা নিচে ফালাইলে মেবি উঠতার বই করতে দিই। এ দেখছে দড়ি তোর কাছে আইছে নি? হ্যাঁ আইছে। শিওর? এটা এটা ধরার কোনো ইয়া নাই তো? হ্যাঁ আইছে। কি নাই ধরতারবি? তোর মনে ধরার কি ইয়া নাই? তোর কাছে দড়ি আইছে নি? এটা কওদা দড়ি আইছে আমার কাছে। এটা নষ্ট করছস তুই, এটা পরে লাগলো এলে এটা আর মত না। আরেকটা বলতে এটা আর অল্প একটু আছে, এই যে উদ্দুর উদ্দুরে লেগে আর দড়ি কাল লাগে। স্পেস দে, জাম দে। এসে আলা আলা দড়িটা নষ্ট করেছস। লাইভ গেছে লাইভ। এ তো লাইভ গেছে, লাইভ তো যাইবো একটু গেছে, বেশি না। চল যাই। এলা উপরে আলো কো লাইভ কার গেছে। আরে বেশি রিস্ক করে খাওয়া। ব্যান্ডেজ তো ইয়া না, মেট কিরেনে বেশি করে, ব্যান্ডেজ তো অল্প একটু ঠিক করে। এ ঢাব আছে তোর কাছে? বাং বাং এনো মার একেরে এসি জায়গাটা বাং। এই ঢাব আমি তিনটা লইছি নিচে তে হ্যাঁ কয় বাং বাং। একটা বাং একটা বাং। আরে বাং দসরা তুই বাং খেলবি? আমি নিজেতে যে মজা যা যা। আচ্ছা যা বাং না মার বাং। যা দিজতে যা শর্টসি শর্টসি। আচ্ছা শর্টসি শর্টসি মারবি না, পরে মারবি। হঠাৎ করে মাইরা তো করে একটা দিন মনে যায়। আরে বেড়া আর কি দাও তিনটা ডাব লইছি হালার দিতে আইছে আমার ডাব খেলিতে রে তেরিকা। ওফ মামু এই জায়গাতে সেই উপর উঠা গেছে। ও আরামসে ওরে বাঙ্গে জলস নে এখানে একটা কাল কাল দিমু। আমার জন্য একটা রাখলে ভালো হয়। আই উঠছি বাবা একদম তিন অংশ। আল্লাহ আমার স্ট্যামিনাটা পাশে কোন সাইডে উঠছস রে? আমি উপরে গাছে এই দিক দিয়ে উঠে গেছি। ও আগুন 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 কাছে কাছে আগুন কাছে আগুন কাছে। বামে এন্ড এনো ওঠেনো যা। আচ্ছা যা আমি যাই, তুই হেরে ধরে লয়। আমি উঠছি আমার মার্ক দেখা যায়? দিছি তো আমার মার্ক। আরে হের স্ট্যামিনা নাই, এর ব্যান্ডেজ হেল লাইফ নাই, ইয়া নাই স্ট্যামিনা নাই, দুই না এক লগে ইয়া নাই। এই যে হিল নাই, হিল নাই তো হিলের ব্যান্ডেজটা তো আমার হাতে। খিদা কি বেশি? ওই যে আইছে আয় ওসলা রে। এটা দিক উঠতে পারু? আর ডাইন সাইডে কি? এ মামু কই? আসি পাশে উপরে থাহ। একবার উপরে আরামসে উঠে গেছে, এদিকে কোনো কষ্ট নাই। ওইদিকে ডাব দেখা যায়, দেখা যায় ডাব। বেশি দূর নাই মামু, একবার ইজিলি পৌঁছে গেল। তোরা এদিকে আইতারবে। লেফটে কর। এটা দি উঠুম কেমনে? উপরে উঠে লেফটে
আচ্ছা ইয়ার কি খিদা আছে আলো? লেফটে 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 এত খিদা কি বেশি খিদা? আরে এদিকে উঠতে গেছো কে এখন? এদিক দিয়ে তো ইজি, কোন স্ট্যামিনা হ্যাঁ, খাইছে না ওইদিকে এক্সট্রা। easy। যে চাহে না ওই যে এই জায়গায় বুঝি ডাব আছে। ডাব আছে কুড়ি। এই সাদিও চান, এ মাশরুম, এটা কি বাটন মাশরুম? হাইতাম না। এই সাদিও চান। আয় আয়, এই মাশরুম খাইছ না কেউ? ডাবলন। তোরা খা, আমি হিসুম একটা খাইছি। উপরে এ এ বেটা ই গাছ তো একটা ডাব আছে, দূরু ডাবটা লই এতাম আমরা এবার। না না, অনি আনতে গেলে শুধু স্টেমিনা যাইবো। এ বেটা উদ্দুর ডাবে কুলাইতো না। আচ্ছা এন্ড দৌড়ুন। এটা আমি খারা আমার স্টেমিনা বেশি, আমি এটা টান দিই। এরা নাই আলুর স্টেমিনা বাড়া কতটুকু? হ্যাঁ এখন বাড়ছে অনেক। দে দে। ডাইন সাইডে যাস না, ডাইন সাইডে কাটা আস্তে আস্তে। টান দে রে বাবা। এই সাইডে কাটা বেশি। ওঠ। গাছ এলাছে মারা মারা একটা ফল নাই কেন? ফলের গাছ নাই, এই গাছে নারকেল আছে তো, এই গাছটাতে। এই গাছটা তো লাভ কি? এনে গেলে সমস্যা। গিয়া আইলে স্টেমিনা কুলাইতো না কারোর না। এখন যাবা কেমনে রে? ওই যে এদিকে একটু ঘুরে ওড়া রাস্তা আছে কিনা আমি শিওর না। দাঁড়া তো, স্টেমিনা থাকলে এটা উঠতে যেত। দৌড় এখন দড়িটা থাকলে আমি এখন ইয়া কি জানি স্পিডটা খায়া উপরে উঠে সেটা তো করে দড়িটা টান দিতাম। এটা আছে চকলেট। চকলেট এটা একটা একটা করে খাওয়া আছে সবেরে নাকি? বুঝি নাই। দেখতেছি জায়গা আছে লাভ নাই। ওই এনো জেলিফিশ সাবধানে। আমি দিক দিয়ে উঠি। এ ওয়েট 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 ওয়েট। আচ্ছা এই দিক দিয়ে তো আমরা যাইতে পারবো একটুখানি। একটুখানি পরে আমরা না ইয়া লই আইছি। এটা একদম এনে মার গাছে মারে। গাছে মারে, এই যে উপরে গাছে মারে যে এনে। এটা না এনে মারতেছি না, এনে মারলে দাঁড়ায় থেরা ধরার ইয়া নাই। এই জায়গাত মারতরুম, এই জায়গাত মারি ই বরাবর। আমরা এনে যাই, এনতে গিয়ে একটু এনতিক না, এনে উপরে মারুন জানা, বরাবর উপরে মারুন। এনে মারে এতটুক মারলেই তুই বড় বাকি অতটুক মারলে বাহিটা আশা করি এমনি যেতরুম। এই এ ধর 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 ধর, হে পাশে ধর, তোর নিচে। এই আই বিস্তাই ই টিপতাছিলাম খালি। 3 2 1 ওইসে লাগছে। কুদুর গুদুরি নামে দেখ। আর চল ওরে আই সর ওরে, আরেকটা দড়ি আছে রে, এটা কামে লাগান যাইবো। কই নামছে দড়ি? তোর মাথা বড় ওর উপরে রে পাশা। নিজে দেখি না উড়ুম কেমনে। আচ্ছা এই দিক থেকে জাম্প ই। জাম দিয়া ই না? হ্যাঁ ওমা এটা একটু বেশি। ও ধরছে ধরছে ধরছে। জাম দিয়া ই না পাশা। হ্যাঁ যা যা সব দিয়ে যা। জাম দিয়া ই। আমার জাম দাটা রিসপেক্ট আছে। ই লা 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 লা। শেষ খাই লইছি। এটা কেডা? পাশা বললি কেমনে কি রে? কি নিচে গেছে কে রে? এ পাশা ব্যান্ডেজ লাগবো? দাঁড়া তোমার ফালে নিচে, এই যে ধরো। কেচ কেচ। এ আমি এটা ধরে মামু উত্তরবেন ইজি আমি উপরে গেছি। এই যে আল্লাহ, আমি আরো দৌড়ে আইছি বেটা। ব্যান্ডেজ করে আছে। এ অসলেরা সব এন্তুই ফেরা যেতেছে গো উপরে কি উঠবো। কি রে আমি উপরে গেছি। এনো গইছে লাগ গেশ আউট এন্ড দ্য গেশ আউট। স্ট্যামিনা লাগে না বলদরা। উঠ। আমি দৌড়ছি বুঝছো, আমি উঠে উপরে উঠে আমি আর যে জায়গায় লাগাইছি কিছু বলার নেই, গাছের সাথে লাগছে। আমি তো উঠে গেছি গাছের সাথে না, গাছের বাম পাশ দিয়ে উঠবা তাইলেই তো ডান পাশ দিয়ে গেছি। সরি ডান পাশ। আমি এটা দিয়ে করতে পারবো। আর দাও সাদেবু সরান তো সাইড না। হ্যাঁ ইতানে উঠতে পারবো কিনা বুঝতেছি না। দেখ তো এদিক দিয়ে আর রাস্তা আছে নি। এদিক দিয়ে দেখ একদম ইজি রাস্তা, একেবারে তুমি যেতে পারো ইজি। এই যে হ্যাঁ পাহাড় আর উঠতে যেতে পারবো গা, ইডা উঠতে গেলে গই চলবো।
আবার পাহাড় উড়ে ওরা কি আইতার বল না আইতে পারতেছে না এটা না লেতি তোমরা গাছের এখানে গাছের এটার জন্য পারতেছি না কি এর গাছের এটা আমি আর ইয়াতে আইছি আমি ধরে ফেলছিলাম দড়িটা এরপর সালাম কে আরে ওটা ধরবো কেমনে এটা বুঝতেছিলাম না দড়ির শেষ মাথায় আইসা একটা জাম দিয়া পরে আবার ইয়া ধরবেন আমার কিছু লাইক লাগছে মানে মারাত্মক উপরে দিতেছি আছে আমার কাছে আকে ওইটা ধরিস তো তাহলে আমি কি উপরে থেকে একটা ডাব ফালামো নিচে তোরা ধরতে পারবি মনে হয় না এই পাশে তোর কাছে কিছু আছে না আমার কাছে কিছু নেই আচ্ছা আমি মামু যে দিক দিয়ে আমার একটু হাত দেন তো আমার একটু হাত দেন তো আয় না সাদেবু আপনি কোন সাইড ধরতেছেন আরে হেয়ার আপ যাইছে না আচ্ছা ডাব কই দেখছ ডাব দেওয়া জানি ডাব আমার হাতে একটা তোরা তো একটা হেগোর অবস্থা খারাপ তুই পরে খা তোর কি লাইফ টাইফ কম বেশি খিদা না আমার খিদা অল্প অনেক অল্প ডাবটা নিচে ফেলা স্টেমিনালে না উঠতে পারি তখন আমি ইয়া করুন আমরা দেখি ডাব আরে দেখছস ইদরি ডহন কইছিলাম ইদরি ডহন লাগলে দেখ অন খালি উদ্দুর দড়ি আছে উদ্দুরটা কোনো লাভ হইতো আচ্ছা এতটুক দূরে আনতে মাইরা থ হেরা আবার ধরবো না দড়ি নিচে জানে কে রে এই দড়ি মারছি এরপরে যদি না আই তারও শেষ ডাবল দড়ি দাও ওই দড়ি এই যে দেখো আরেকটু দড়ি দেওয়া লাস্ট পর্যন্ত ডাবটা দাও তো ডাবটাই দিন গাইস এই দড়িটা দলে স্টেমিনা খায় না কিন্তু আমি আগেও কইতাছি কোনো রকমে খায়ও পিছলা খাইতেছি কি আমি এটাই বুঝতেছি দড়ি খায় পিছলা খাইতি তো দেখ আমি খালি দড়ি দূরছি হন দড়ি খালি ই ধরে ছাইরা দিবে কিবোর্ড মাউস দুনোটা মামু হ্যাঁ পাশে খাবার দাও তো নিচে খাবার আমি ব্যাগ ছাড়তারি না দাঁড়াও ব্যাগের ভিতরে কিছু আছে কিনা দেখার লই আমার একদম লাইফ নেই এখানে আমার লাইফ আমি আবার খাবার দরকার নাকি খাবারের ইয়া নাই খাবার ভাই লিটারালি আমি স্ট্যামিনা ছাড়াইছি উপরে দড়িটা আচ্ছা আমি উঠছি বুঝছো আমারটা সোজা গাছে উঠে গেছে সবার কি ইয়া নাই খিদা লাগছে নাকি লাইফ নাই খিদা আচ্ছা উপরে হেন ডাব দিতেছে উপরে না এনতে ডাব দে নিচে ফালাইতে হেরা নিচে ফালাইতে হেরা উড়ারও স্ট্যামিনা তুই নিচে যা আমি নিচে নামুন জানা দূর বাস মামু উপর থেকে ছাড়নো জানা এন থেকে ফালাই দিব আচ্ছা ফালামু দেও তো পরনি হেরা কাছে যাইবো নরমালি কিউ স্যার উই দূরে মারবো নষ্ট হইছে ডাবটা দাঁড়া আমি একটা লাস্ট ট্রাই দিচ্ছি আপনি আবার লাশ হয়ে যান লাস্ট ট্রাই দিতে এই যে ধরছি দর্শস উপরে পরে স্পেস প্রেস কইরা পরে লেফট ক্লিক ধরে রাখবি আবার একটু উপরে উঠে সেটা দেখ ধরি একটু উপরে উঠে আসলে আবার গ্র্যাবের অপশন আছে ধরি আছে একটু ডাইনে যেতে থাক মামু খাবার আছে আরে ধরি স্যার আরে আমি আমার কন্ট্রোলারের ইয়াতে কর তুই তো কি বলে হেল কন্ট্রোলার আমরা কোনো বালডাও পারি না আচ্ছা কি করব এরপর স্পেস দিয়ে স্পেসের লেফট ক্লিক ধরে উপরে উঠতে থাক এই যে পরে এনে এসে দড়ির মধ্যে ই প্রেস তুই উপরে আরে এনো ধরুন লাগে না দড়ি মারাল আমি দড়ি ধরছি তো আমি দড়ি ধরে পড়ে গেছি বলে what the fuck এখন আমার কোনো স্ট্যামিনা নাই শেষ তারা হিতন লাগা রাস্তা খুঁজে লাভ নাই মামু তুমি আমাকে খাবার দাও খাবার পাইলে খাবার দাও তোর আমার কাছে খাবার নাই যে ডাবডা সিনটা ফালাই সেটা আসে কি করা যায় আচ্ছা তুই যেমনে উঠছেন এমনিতে একটু স্ট্যামিনা থাকলে হয় একটু স্ট্যামিনা হইলেই তো পরের দড়ি বুঝাইতে পারতেছি না স্ট্যামিনা দিয়ে আমি কি করব দড়ির উপরে উঠতে হবে ভাই ওটা ওঠার স্ট্যামিনা নেই দড়ি শেষ করে এরপর উপরে যে বাগো ওটার স্ট্যামিনা ওইটা তো হুনো ভাই ওইটা বাবা লাগবো খালি একটুখানি দেখো এটার পরে ওই যে দড়ি ফালাইছে না কেমনে
লাশ কই তোর লাশ কই? আমি রাস্তা পাইছি, কইছিলাম একটু ঘুইরা যাই, ঘুইরা রাস্তা পাইয়াম। পাশে নাইও। আমারে নিয়ে লাভ নাই, মনে কিছু হইব না আমারে নিয়ে। হইব কোন দিকে? দাঁড়াও আইতাছি। আসলে লাভ নাই। হ্যাঁ তোর কি খিদে মরে আছস গা? হ্যাঁ তুমি তো আসো হন মিয়া। ওরো লইতারুম না, ওরো লইলে আমি মরে তোর হেরে লোন লাগতো না। তুই এনতে এনার্জি ড্রিঙ্কটা আতল লয়ে সেরা উপরে গিয়া ধর, এনার্জি ড্রিঙ্ক খায় লগে লগে উপরে উঠে দেখ। আমি আলু লাশ লই আই। কি রে হে তো লাশ উড়ন জানো হন। তুই গিভ আপ করলি কে রে? আমি গিভ আপ করি না, এটা অটো মানে টাইম ছিল। আমি বারবার পড়ে যাইতেছি কেন? এই এনার্জি ড্রিঙ্ক খাইতে হচ্ছে না। এখন খাইস না বেলুনও লাগাইলা। কেমন এনার্জি ড্রিঙ্ক? এখন খাইস না, উপরে উঠতে পারতেছি না, তাই আমি মাথা ঘুরাচ্ছি। এই যে মরে যাবি যে এখন এজন্য খাই ফেলাই। একটুক্ষণেই মরে যাবি। আরে এখন খাইস না, এখন খাইলে তুই মরে যাবে। এনার্জি ড্রিঙ্ক এনার্জি দে, খালি খাবারের ইয়া পূরণ করে না। তাহলে একটু করে পূরণ করছে। খাবার আমার কাছে আছে। ও আচ্ছা এ বেটা বাল ধরো ইতানে এমন পরিমাণে টাইম নষ্ট করছে, নিচে থেকে বরফ আইতাছে। শেষ এই বরফ আয়া পড়লে শেষ। তুই উপরে তোরা বয়া থাক ভাই। দেখছে আমার অর্ধেক লাইফ নেই, তবুও উঠতাম পারতেছি। কি উঠছস? আগের জায়গায় আইছস? আরে আমার এনে ধরুনও লাগতো। আমরা পিকে উঠে পাশে আইতারছ? না আমি পড়ে আছি। স্ট্যামিনা নাই তো আমার বড়। গিভ আপ দিব? দাঁড়া আমি পাশে দেখিল না, ঘুরে গেলে বরফে ধরে লেবো। না না আয় আমরা যাই, তাড়াতাড়ি যাই, যতটুকু আগে করি। এদিক দিয়া এমনি উড়াইছি। ডাইন সাইড দিয়ে অনেক বড় রাস্তা। না লাশ লয়ে যাওন লাগে। লাশ নিয়ে আসলে তারপর আমার কাছে একটা ফাড়া ডাব আছে, একটু ভালো। তোমরা মিয়া আমাদেরকে তুলে নিয়ে আসতে পারতাম, মরে গেলে লাশ লয়ে। তোর আরে বরফের টাইম, তোরা তো মরছ না, মরলে নে উড়ে আনতাম। এ বাবা এ খারো আমার স্ট্যামিনা। আমি তো জানি না, আমি তো নিচে দাঁড়া আমার স্ট্যামিনা একবার গেছে। বরফেরটা আজকে জানলাম আমরা, এজন্য এক্সপ্লোর করতে হইবা। জামতে দিকে জামতে। আরে স্ট্যামিনা yok না কিরি। আজ যা ফার্স্ট আইল্যান্ডে সীমাবদ্ধ, এর পরে বাইরে গিয়া শুয়ে যাম গা। ফার্স্ট আইল্যান্ড তো আমরা এর আগে একবার পার করছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা না আর কি ধরুন। আচ্ছা নেক্সট স্টেশন জিজি বয়েজ। তোমরা কি আয় পড়ছ উপরে? হ্যাঁ এই দেওয়ার কোনো অপশন আছে? এই মামু এলা আমার দেখে যে এটা কি দেখ কি অনো ডাবলে গুরো সি দুইটা স্যার ডাব দিলি না। আরে কি ডাব যে দিমু ও দিতে নিচে তো আমার হেসে ও দিতি, আমি নিচে নামবেন। ও মা তোরে ওই ডাব কইলাম যে তুই নিচে নাম, তুই নামে ডাবটা তুই লয়ে গিয়ে হে করে ইয়া কর। ইমমর্টাল বুস্ট কিসের ইমমর্টাল বুস্ট? মোরাল বুস্ট। মামু রিভাইভ দাও তো দেখি ওই ইয়াতে গিয়া, ওখানে গিয়া এই মুহূর্তে স্ট্যাচু রিভাইভের অপশন। রিভাইভ স্কাউটস। ও সিরিজ সবুজ দুনিয়া দেখো। আইছে তো আরে কষ্ট না করে উপরে আমি যা দা ফাক। আরে তোরও একজন আইলি হয় লল। এ বেগলো এরপর এন থেকে মাশরুম খা। আরে পাশা অস্থির, পাশার মতো মানে ব্রেন কারোই নাই। তো তাহলে তোমরা আরো সামনে যাইতারুম কি রে? হ্যাঁ চল সবুজ দুনিয়া দেখি আজকে। চল বন্ধু চল। আমি একটা মাশরুম পাইছিলাম, মাথা ফাকিরে গেল কই কে কে এনার্জি হয়ে গেছে না? আর তুই মাশরুম খাইলেছস? চল আচ্ছা the ship captain made an oopsie and we have found a crash on this mysterious island. Thankful সামনে রেডা তুই সবুজ কালার। হ্যাঁ আমার নাই এটাতে যাই বেটা ল গ্রিন না খাইলেছি সব। এ সাইডে হইটা এরন আপেল থাকে, আপেল নাই এবার। আচ্ছা এখন পাবি নিচে যাই। এ থ ডাবো দি না এবার কি রে? ব্যাগ নিচে যাই চেক দি। ব্যাগ একজন ল, ব্যাগ লাগবো। আচ্ছা কেমনে লয় এই ব্যাগটা ল। কেমনে লয়? হ্যাঁ ইয়া 4 প্রেস করে নিচে টান দিবা। এবার আমার খিদা বাড়তেছে বুঝলাম না। আইটা যাই
দৌড় দিতাম না আমি কি ভাই এটা যে কঠিন এটা তো কঠিন হয় ইডা ভাই বৃষ্টি পরে পিছলা হাইবি পরে যাবে গা সব আছে এটা এরপর একটা ডেজার্ট আমি এটাও পার করছি আমি ডেজার্টের মধ্যে ফাঁসছি আমরা নিচে নামতে হইব এই যে ধরে ধরে নামবি এই এটা আবার এটা মনে আছে এখানে আমরা মরছিলাম আমি নেমেছি কত তোরা কই এদিকে পাহাড় দিয়ে চেঁচড়াই দেখে দেখে মার্ক দেয়া জানি কই তারি না দেখা যায় না ভাই পড়বো ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ আয় আয় তোর এন্দাই তো তাই ধরে ধরে নামিস নামছি তো মাগু দলে ফিসলে ফেরে উল্টা নামো ব্রো উল্টা নাম পাশা হ্যাঁ ধরো লেফট ক্লিক নিচে নামতে নিচে নামো নিচে টিপতে নিচে এস টিপতে ধরে রেখে নিচে নামো এস দিয়া নামবা কি রে এন্দ তো নামার রাস্তা হইতাছি না বিদ্যানো হচ্ছে এন্দা এই পাই পড়ে গেল এ গাছটির মধ্যে ধরিস না কাটা একটু দেখতো কিছু খাইবার কিছু পাওয়া যায় কি ওই যে এনে একটা ক্রিয়েট দেখতাছি দূরে আচ্ছা আমার যে নিচের যে স্টেমিনাটা না এটা আমার ফুল তাহলে ওটা দেখ কি কাজ হিডা এসে গিয়া তুই যখন ওয়াল বাইবি তখন ইডা খাইবো ইডা একবার খাইলে এটা রিফিল হয় না এটা একমাত্র এনার্জি অথবা অন্য জিনিসপত্র খায়া পারে একটা বেগুনি কালারের চিহ্ন আছে এটা নিচে নামবো আছে আমারও আছে এটা তোরা নাম দিবাই বলছি যে এর লাগা আমাদের খাবার লাগবে যত তাড়াতাড়ি এটা কি খাবারটা এ আপেল এনো আপেল আছে অনেক তাড়াতাড়ি আসো রেড ইয়া ক্রিসবেরি হ্যাঁ লেফট ক্লিক ধরে এ সাদে গুলো ফানে লাগা আপেল রাখ তেনে লাগা কুদরা আপেল তো একটা খাইনি ও না খা সমস্যা নাই সামনে আপেল আছে ওটা একটা খাই নিলাম ওই হারান আরেকটা রাখ তেনে সোহে দে না রে সাদে মিয়া আমার দুধতে গিয়া বারেটা খাই আসোস কু তোরা কি নিচে ফরছস না উপরে নিচে ঢুলবাজে কু আরে এবার তো খাবার লাগবেই বাস কই খাবার কই খাবার যে দিমু কই খাবার এ ভাই তোরা এমনি আরে যাসগা কে এ পাইছি এই তানে একবারে নিচে এনো গেছে বলদরা খানা ওই যে আপেল আছে কিছু আপেল নিলো এখানে থাক ই সাইডে আমি যে কই ব্যান্ডেজ আছে আরে এদিকে আন না পাশা দেখছে এই যে আলো ডাইন বাম সা কানা এদিকে আন এই যে তাড়াতাড়ি ব্যান্ডেজ আছে পাশা না ব্যান্ডেজ শেষ এনো আপেল খাও আরে এটা লন এই যে যেটা ই প্রেস করতে থাও আরে ই প্রেস করতে থাও এই যে ই প্রেস করতে থাও কার একটা ব্যাগ কার কাছে আছে এটা ল আরেক ব্যাগ কার কাছে আচ্ছা দড়ি আমারে দে ব্যাগ ওপরে আরেকটা দুটো দিছি আচ্ছা এটা সে বলতাছি নিচে পিছে আরেকটা আছে দড়ি আমার ব্যাগ লইছি যা ওই যে এ মরিচ খাইছ না আল্লাহ জানে মরিচ খেলে কি আমি কোনোদিন খাইছি না উপরে এটা কি পিঙ্ক কালার না মরিচটা খাওয়া যাবে এটা পিঙ্ক বারবেরি এটা খাইয়া দেখতাম পিঙ্ক বানানা খাইতে আশা করি এটা বেরি নানা এটা বানানা না বেরি নানা কি রে কি ঝুলতেছি আমি খাইছ না এটা কোনো ফলের মতো দেখা যাইতেছে না ইনে তোরে হাওয়ায় দিলাম জানে আরে মাগো চোদ এটা কি করলি বাঞ্চো আরে ভাই পুরো লাইভ গেছে গা পয়জন উঠবো না পয়জন ঠিক হবে কেমনে এটা ওটা ঠিক আছে ওগা এটা ওটা এ বানানা হলুদ বানানা এটা তো ডুম কেমনে হয় এডি খান যাবে এডি ইয়ার মতো বানানোর মতো দেখা যাচ্ছে পুরো রাস্তা তো দেখি না আমি ওই যে ভাই পাইছে ভাই রাস্তা পাইছে আপেল ওইদিকে মনে হয় এটা আপেল আল্লাহরে ওয়াল্লাহি ওই আল্লাহরে কি করব মেন্টাল ল্যাব দিন না কি করব এ হিডা আনো না পাশা হিডা অক্ষণ মাত্র খাইছি মিয়া এই পাইছি বানানা খাইছি আরে কলা জাম্প দিলা তোর কোলো লইতাছি জাম্প কেমনে দেয় আরে দে এই তো দেখছস কারোর বডির উপরে কোলে ড্যামেজ খানা তুই কি করছ তুই আমার আলাদা পয়জন খাও দিস তুই আমার হিডা হওয়া নাইলে তোর আমি হিডা হওয়ালে এটা ছাড়বো কেমনে এটা ছাড়বো কেমনে তুই আমার হিডা হওয়া নাইলে আমি হিডা হওয়ালে আমি মামু ফাইন ছাড়া কেমনে
স্পেস ওরে দেই কলার ছিলকা আছে দেই পাশে দেই খাতো দে তো আচ্ছা এটা ফালালি কি পরে দিত পিস লাগানি দাও তো যাও তো বাই না এলে তো পিস লাগাইছি tak বহুত हुआ দিছে আর আছে একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে না ইডা পাহাড় লয়ে যাস না পরে ইডা ফালাইম দেখতে একটা ইসলাহে ফেরিছে গে ইপনে একবার ইমোট দিয়ে পড়ে গেছিল দেখ মনে আছে আমি দূরবীন দেখতাম গিয়ে ফেরিছে গে মনে আছে এ কার কেডা হেবি ক এই মাদাম চুপ এটা ফালাতি মাদাম চুপ ওই যে পাশা খাবে তোর আওয়াজে কইলাম সে তাইলে বাতি যাও তো করে সুজা রাখবার শুফু ও একটা লাল আপেল পাইছি ফাক আরে হালা ব্যাগটা দিয়ে দেখতেছ ক্রিয়েটো কি আছে আরে ওয়াটারফল কই সামনে এটা মদের বোতল আরে এটা কি জানি দেখ বড়া পিস্তলের মতো দেখা যায় ও চেন কামের জিনিস ব্যাগলে তোর ব্যাগলে এ আরেকটা ব্যাগ হলো আমার ব্যাগ খালি বা আমার ব্যাগ বুঝে আমার ব্যাগ ভরা আমার ব্যাগ আর একটা জায়গা আছে আমার ব্যাগে ভরা আরেকটা আছে একটা বোতল পাইছি এটা কি এর বোতল মদের বোতল এই মামু দেখতে দেখি কাজে ও একটা হাত এলা এটা স্নেক পয়জন ভাই দেখেন এটা কি জানি স্নেকের ছবি দেখেন হাতে লিয়ে দেন হাতে লিয়ে বিস্মন না ও আসলে না এটা নিয়ে না এটা কি লয়া খারা এটা মেবি ইয়া অ্যান্টিবায়োটিক সাপ কামড় দিলে মনে এটা খাওয়া লাগবো সাপ কামড় দিলে এটা খাইতেইব লয়া ও এদিকে কি এগুলো কি ব্যাগে ঢুকাই দেন ব্যাগে দেন ইডি হলুদ কলা এ কাটা দিয়া যাও না ধার খাইবা পাশে দিক দিয়ে উঠলে রাখছেন না বলবেন টেস্ট না মিনা দাঁড়ায় আছি এন্ডে এত স্টেমিনা তো এ আমার তো অনেক কম স্ট্যামিনা একজন আরেকজন ধরে লয়া আমি এই আপেল নাই মানে খাবার নাই খাবারের জন্য স্টেমিনা কম নাকি লাইফ এর নেই তোরা না মাত্র ফয় দেছস অহন স্ট্যামিনা কম কেমনে বুঝা দেখা আমার আর ব্যাগ তুই ফয়রা যেতছস গা নিচে ফয়রা জায়গা আরেক বেটা রাত দিত যা তোরা যা তুই তো হালাল আমি এ ডেকা দিউন যাই কি মওয়ালা আদে এ পাশে পাস ড্যামেজ খাচ্ছে আমি পড়ো তো মিয়া আচ্ছা অন্য রাস্তা আছে ওটা কি রে এই কি করছস পয়জন আমি তো কিছু করিনি হালাল তো আমারে তো আমি বলি কি করছ এ ধোয়ার ভিতরতে ধুয়াতে বাইরা ধরতে পারে না ভয় আছে এই দে আবার মরে গেলাম এটা কি ফরতাছে আরে মরে যাইতেছি ফাক এটা কি ফরতাছে পাশা ছায়া অ্যান্টিবায়োটিক নাই আমি আপেল খাইছি আমার কোনো হেলথ বাড়তাছে না কি রে কেমনে কি আমার অর্ধেক লাইফ নাই নিচে ও এই পাশে ইয়া কি ভিডি দেখ ধিমাতা তুই যে ইটে পেটি টাচ করলে মনে ফুটে লাগা ভিতরে ওয় এই ঝর্ণা দেখ পাশে যাবি এনা আছে মরে গেছে এরা এই কেন আছে দেখলে দেব সাবধানে এই সুন্দর এই সাবধান কাটা আছে ভাই পয়জনের যে শিশিটা এটা কি খায়ালো মু এ মামু আমরা এখানে এ বগদা আমরা এখানে হ্যাঁ দেখছি দাঁড়া আইতাছি তোর কাছে আমার একটু খানিও স্ট্যামিনা নাই এই যে ইয়ার লে যাও এ পয়জনের না দুইটা বোতল আছেন আমার কাছে একটা এটা কি খাইলো মু নাকি বুঝতেছ খাইলা এই আমার ব্যাগে আছে খাইলি কি পারে আল্লাহ জানে আমি শিওর না অন তো কিচ্ছু তো খাওয়া লাগবো হ্যালো ঠিক আছে এটা খা কেমন দিব সাদে পুরো আইসা পয়জন নামে গেছে উপরতে আপনি ফুটাইছেন কই বোতলের বাকি অংশ আছে নাকি শেষ আছে দুইবার তিনবার খাওয়া যায় উপরে দাঁড়া এমনি ফালাইছ না আমি উপরে আই দে তো আমি ইপে স্প্যাম করতে থাকি তুই স্যার হইছে এই বহুত লাইক কম কি আছে দুইবার খাওন যা রে
তিনবার খাওয়া যায়, আমি তিনবার খাইছি। আমি একবার হইছি, তুই দুইবার হইছ? কি লাইফ নেই বলতে কি খিদা নাকি কি? একদম মানে বিষাক্ত হয়ে আছে লাইফ। বিষাক্ত? ওই যে একটা সাপের বোতল আছে না, এটা খা। সাপের বোতলটা খান, সাপের বোতলটা খান। আমার ব্যাগটা খুলবো কেমনে? খান খান। এই ভাই এই সাইডে এই দরজা খুলছি, এরপর কি নিব? ওই যে ওই বোতলটা নে, বোতলটা নিয়ে আমাদের খাওয়াই দে। এই যে না, এই যে ধরেন হাতে লম। এই গেল। জানি। হ্যাঁ আমি গরিব ডর কেউ দে পাশা আয়া ভালো গো। আচ্ছা ব্যাগে কেন ঢুকাইলাম? মামু সামনে যাও। লাভ আছে মামু যাও না। আরে আমি কই এইদিকে সবাই দিকে একটা জিনিস এটা দেখাই। জামালা, দাঁড়া, এই যে এই জিনিসটির মধ্যে টাচ করবি না, ফুটটা যাবো গা। পাশা কি তখন পাশেও যাইস না। আচ্ছা আমরা তো যাইবার রাস্তাই পাইতাছি না, যামু ওটা কেমন? এ না কলার চুলকা ফালাইছে কেডা? এ খায়া কি জিনিস জাগাত ফালান জানা? পরিবেশ দূষণ। আল্লাহ আমার স্ট্যামিনা কম, আমারে দিও কিছু। আরে বাহুবলি জাম্প দিউন লাগবে এনতে। বাহুবলি জাম্প হাতে নিচে আত্মার আচ্ছা কি মুন্ডা লাগে পানি ঝর্ণার পানি পিছলে আবার ইসিগা আবার এ বাড়াবে হারে তো আমরা ঝর্ণার পানি ঢেকাই যাচ্ছে আমার। হ্যাঁ আমি একটা নে কইছি দেখ কত ফাক মা এ না লা আমার লাইফই নাই একদম। ইও শোল্ডার ইয়া দিছে কেডা? ভাই আপনি ওইদিকে কেমনে যাবেন? কেমনে গেলেন? আমি ভাই স্ট্যামিনা আমার ফুল থেকে একটু কম। গেলেন কেটে কোন দিক দিয়ে ধরে গেছে? নিচে নামছে নিচে কি হাইছস তুই? আল্লাহ জানে আমার স্ট্যামিনা ফুল বেটা আমি বুঝতেছি না। আচ্ছা সরি এন্ড উঠছো শুধুই তোরা সরি। না আমি কুলো ধরতেছি তোরা জাম দে আয় আয় এদিক দিয়ে উঠলেও তো আর জায়গা পাইতেছি না যাওয়া। আলো নাম ওয়াল ধরে নাম উল্টো হয়ে ড্যামেজ খাইছেন নিচে নাম। কোন দিক দিয়ে উঠুন? আচ্ছা এই যে সবাই একটু হাইটটাই এই যে এনে নরমালি হাইটটা পরে এই যে গ্র্যাব করে উপরে উঠতে থাক। প্রায় অর্ধেক স্ট্যামিনা খাইবো, একটু ডাইনে আইবি জাস্ট লাইফের অর্ধেক স্ট্যামিনা খাইবো। তো লাইফের অর্ধেক যদি থাকে এটি চাই ফটটা মামা এন থেকে তো যাওয়ার জায়গা না তাইলে তুমি আচ্ছা এ দাঁড়া আলো হেন নব একটু স্কাউট করে আগে এরিয়া এন থেকে তো জায়গা থাকে না তাইলে কোন জায়গা? ওই যে নিচে নেমা এন্দা না হ্যাঁ এদিক দিয়ে ওটা জায়গা আছে। ও আলো নাও নিচে তার এন্দা কোন দিক দিয়ে? এ নো ই আছে বিষ আছে সাবধানে। ওই দেখা পইরি ওই যে এই জায়গা বিষ আরে বাচ্চা দেখাইতাছি মার আর কবে তেরা মার দিতাছি জি হেরে কুলো কেউ আনেলে হেরা ফালা। আই আমি আর উঠতে পারব না। মোটরসাইকেল না ওই যে বিষটা আমার গায়ে লাগছে, আমার লাইফ কম ছিল। নিচে আসবো? কোন দিকে উঠছে মামু কই? হ্যাঁ ওই যে দিক দিয়া মাত্র। আচ্ছা না এন তো স্ট্যামিনা লাগে না। এই যে এদিকে আয় এই পাতাটা কি বালের দূর এই যে এন বিষ নাই ইতানা বাঙ্গা লাইছে বাসা এদিক দিয়ে আইটাও একটু বিষ আছে না বাঙ্গা। আর এদিকে নিচে না এই যে এদিক দিয়া 4 নম্বরে ব্যাক কই আমার স্টিম দাও ভাই কি আমার স্টিম দাও ওই দেখ কাটার উপর দিয়ামু ভাই দেখ আমি কেমনে জায়গায় পড়ে আছি ভাই আলো। আরে পয়জনটা পয়জনের নিয়ে রাখো পয়জন তো শেষ হের আলগিতে কান্দলো কেউ হের কান্দেতে বেগার নাম তো না আমি ফেরত হ্যাঁ খাবার দে। এ কেমনে আইছে? খাবার জানি না তো খাবার দে কি খাবার নাই তো আমি পয়দা যামু এখনি খাবার দে। এদিক দিয়ে যাব। এটা কি আমার কাছে কিছু না। এ কলা হুস বেলুন আছে আমার ব্যাগে। না এটা পয়জন ভিতর দিয়ে লাল
আমার লাইফ যাচ্ছে গা। আইবি তোরা? আরে বেটা আচ্ছা এটা খাইলাম যাওয়া করে কই কোনটা? এরপর মামু উঠছি। মইরে গেলে? আমি তো স্কাউট করতেছিলাম, ইতানে ডাহা শুরু করছে বাল। ভাই যা। আমি তো কোনো রাস্তা বাইর করছি না। এ বেটা চুপ, টিমমেট মেরে যেতেছে বেটা, কথা কও। টিমমেটের রিভাইভ দিউন যা। টিমমেটের এখন ভ্যালিউ নাই। দা ফোকাস এই ফোকাস। এ বৃষ্টি পড়তেছে পরে। বামে 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 বামে। অন কাহিনী শিখে এনো আইলে লাভ কি? এনো আইলে তো রাস্তা নাই। এটাই তো বললাম। আল্লাহ আল্লাহ আসো তো এদিক দিয়ে উঠ না। আল্লাহ রে, স্ট্যামিনা নাই, স্ট্যামিনা হবে না। খাবার আছে, এত স্ট্যামিনা কারণ নাই। খাবার আছে, খাবার তো নাই। মানে নিচে এটা কি? নিচে কি আপেল নাকি গাজর? বাবা আমি এন্ড করলাম শেষ। নামো কি করব? অন্য সাইড দিয়ে দিই। এই উপর 20 দাঁড়া মাথা দিয়ে ভরা। দাঁড়া, ই দড়ি মেরে দে। এটা কি আর কি করব? না 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 না, দড়ি দুইটা আছে মারে। দুইটা আছে। এনা ফুলাফান উঠতেই পারতেছে না। উঠতরা এদিকে বাম দিয়ে কোনো রাস্তা ছিল। কি রে দড়ি নিচে নামে না কে রে? দড়ি নিচে নামতেছে। বুড়ি আমারই ডেক কাদা ড্যামেজ দিছে, কি করতাম? জি খাবো। এ কলার সিল্ক আছে, কি করতাম এটা ক? কানে যা দুই গাল দে। এ বেটা পরিবেশ দূষণ করস। মাইনছে এটার দিকে যদি গাছের কলা মনে করে যা, সিল্কা দিকে তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে যাবো গা। এন ওহন কইস না তো করিস স্ট্যামিনা নাই। অবশ্যই স্ট্যামিনা হইলেও লাভ নাই, এন উড়ার রাস্তা নাই। আরে আছে বাঞ্চো এই যে দেখ। দেখছি। এ আসলে রাহো আদে পাশা হাত দে। আমার এতটুকুতে স্ট্যামিনা শেষ। কি রে পাশা, আতলাই কি উপরে গেছলি কেমনে? দাঁড়া আবার মারো। বুঝলাম না এটা তো শুন। এনো দুই তিন জন একলগে ধরুন যেত। যেমন আমি পাশে রয়েছে, আমার অন্য কেউ। হ্যালো, তোর কান্দের ব্যাগটা আরেক ব্যাটারে দে। এটা পিছলা ফাক। আরে বৃষ্টি পড়তেছে, বৃষ্টি থামুক পরে। হ্যাঁ আমরা ভুল রাস্তা দিয়ে আইছি রে। এই ব্যাগটা ফেলাইলাম আমি। ব্যাগ ফেলাই দে তোর ব্যাগের। এ দাঁড়া ওয়েট। এটাতে ইয়া আছে। রক। আরে ব্যাগ ধর। ভাই উপর উঠবো? ওড়ো আইছে। হাত দিও। দাঁড়া তো। ব্যাগ কেমনে ধরবো? এটা কি করে আমি জানি না। ও এই টিমমেট টান দাও ঢঞ্জা। ভাই হাত দাও। দাও ভাই তুমি ওইদিকে না, আরো আসো। আলো দাঁড়া দেখি করে যাবো পিছলা এটা। আমার স্ট্যামিনা তো। এটা তোর থোবরা দেখা। আলো এনে দাঁড়া। এবারে রাস্তা পাইছিলাম এদিকে আয়। এনে গিয়ে দাঁড়া। পিছনে মার্ক দিতাছি পিছেসা। হইছে আরেকটু ডানে যা। হ্যাঁ কও। স্ট্যামিনা তো ফুল কেন? স্ট্যামিনা আমি জানি না। আমার স্ট্যামিনা নেই। মামু এদিক দিয়ে রাস্তা আছে রে। ইস কি রে অনাগে রে পরা রাস্তা, একদম উপরের রাস্তা। না এটা ই চেইন লঞ্চার বুঝতাছি না তো এটাতে কি করে। না দেখো তো আবার ট্রাই করো তো একটু। আমি দেখছো এটা পিছলা, দেখছো আমি পড়ে যাই। কারণ জানি এই জায়গা। ও এই জায়গাটা একটু দেখছো পিছলা। ইস আমার লাইফ। ওই যে আমি তোরে টান দিতে রুম দেখাইতেছে, কিন্তু উপরে গিয়ে এসে আবার তোরে নিচেতে টান দিউন জানা, সাইডের দিকে টান দিউন দিয়া। ধরো কি ইউজলেস। কই যাস? দেখেডা ফুটকি দেখা গেছে গা। কি বুঝার চেষ্টা করতেছে এনো আইসি কেমনে। আসলে তুই এনো কি কর? তুই আমার একটু বুঝাছে তুই এনো কি কর? লাইভ গেছে আমার বাল অনেকগুলো স্ট্যামিনা ছিল। ব্যান্ডেজ আছে নি আর দেখ কল। আরে সরস রে সাপ দেখতে। ব্যান্ডেজ পাল্লা আমার দে।
না ব্যাগও ব্যান্ডেজ নাই, রকেট লঞ্চার আছে, এটা তো লঞ্চ করে উপরে ফাটান যাবো। আমার লাইফ আমার স্ট্যামিনা একদম কম। এই হারাতে পাশে একটু খারাপ তো আকি পাশে করতে হবে এনএম কর হেন থেকে রাস্তা ইজি বেটা, তুই কতটা হুম কি করছিস তুই আলাম? ও আচ্ছা, এটা খালি একটা রাস্তা ক্রিয়েট করুন যা, আর কিছু না। আদে তুই আরে আমার বাপ ছাড়ে না লাভ নেই রে আলু তোরে আর হুম কি বেলুনটা দিয়ে দে। বেলুন দা তো ওই ভালো কথা বুঝছিস। এদিকে আয় তোর, এদিকে আয় আর তুই ইয়াটা মার ভাই, উঠতারবেন না। ব্যাগে থেকে বেলুন ডালো, আমার ব্যাগে থেকে বেলুন ডালো। পরে এনে রশি মার, এনে রশি মার, এনে রশি। এ বেটা আমার স্ট্যামিনা যাইতেছে গাবাল। ইয়া না তোর আমার ব্যাগের ওজন বাইরে আছে গাইডা ব্যাগ বেলুনটা বেটা ব্যাগটা বাসায় রাখছিন, ওজন কমায় রাখছিন ব্যাগের। এটা দিও তো লাভ হইতেছে না, এটা ইউজ করুন কেমন? আরে সাদিয়া পুরো বাড়া, এটা খালি ব্যাগের ওজন কমা, এটা লেফট ক্লিক করে ধরে রাখ। কিছু হইছে অন উঠছে, অন যদি না উঠতারস আমি তোরে মেরলাম, আমি তোরে মেরলাম। রোবাল আমার বেলুনটা নষ্ট করছে, ব্যাগের ওজন হন পুরা প্রচুর, আমার লাইফ অর্ধেকেরও কম। ভাই উড়ো 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 ভাই গুন্ডু মামু এই আচ্ছা আমি রাস্তা আগে খুঁজি, এই দিক দিয়ে রাস্তা আছে, এন একবার উঠতার লইব। মামু এদিকে চিপাই ইয়া দাও তো, এইখানে দাঁড়াও তো, এই জায়গাটা আমার হাত দেওয়ার জন্য। স্লিপ খাইতে হয় না, তোমরা দাঁড়াইতে গেছিল ওরে গেছি, আমার লাইফ নাই। এ ভাই কেন নাই বল, স্টিম ইয়া দেখ বেটা অবস্থা দেখ। আচ্ছা তোরা হেলথ ম্যানেজ করছ না কে রে বালাটে? হ্যালো গুড বাই, তুই নেই থাক, টাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ খারাপ উঠতে হুন, আমার কথা হুন নামো এনে। আমি আর উঠতারতাম না, আমার লাইফ গেছে গা। তুই টান দে যাওগা, আমার লাইফটা তো না কমলে তোর আমরাও তখন টাইম নষ্ট করছি না খারে তুই উদয়। হুন দড়ি দে গ্র্যাবের দড়িটা আছে না, ওটা দে এনে ফেলা। সব ইউজ করি পরে যাই তাহলে যেমন নিচে হ্যাঁ নিচে। এটা এনে দে, মাঝখানে দিতে দি, মাঝখানে দূর পাল। এর শেষ, আমার ব্যাগ উপরে ফেলাই দিয়ে পড়ছি। ওয়াও আমি হেলতাম না, আমি যাই হোক সুসাইড করু। না 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 এদিকে হই, আর মেজাজ খারাপ হইতাছে ভাই উপরে যাই তার বাকি না। আমার তো খাবার নাই যে, এর জন্য আমি তো খাবার খেতে পারি, স্ট্যামিনা ফুল করতে পারি। আমি স্ট্যামিনা ফুল ছিল, বাইরে বাঁচাতে গেলে কি দেখ। আমি এখন পর্যন্ত আইছি, হ্যাঁ আমার নিচের স্ট্যামিনা বার একটুও খরচ করছি না। আমার স্ট্যামিনা আমার এনো লাইফ আমার কানা হয়ে গেছে এতগুলো, একবার ফইসলা হাই, একবার খাউন নাই। আলো অতক্ষণ আমি উপরে জায়গা সোলো হেললে উপরে উড়ুন যে অনেক তাড়াতাড়ি। আচ্ছা এই জায়গাটা গেম সেভ করে উপরে উঠে পাশার দামে তো কসিতে দিতাছে। আচ্ছা এই জায়গাটা ইয়া করন যে দেব না, খেললে করে স্টার্টিং এতে না হেলিস না, গেমের কত এটা। তার একজন মাথার উপরে এটা, এই তুমি একটু খারাপ তো বলো। হ্যাঁ জাম্প করা যায়। আর একটু লেগে উঠতে পারি আবার করো। এটা দিয়ে লাভ দেওয়ার ট্রাই করি। আরে আমার লাগেন জাম্প দে, নিচে ফালমার। আরে ক্রেটোসে লাগান জাম্প দে। ওরা বাচ্চা আসোস কেমনে? তোরই দেখতেছি, স্ট্রিম দেখুন লাগতো না। এই যে পাশা তুমি ক্রাউচ করো, কন্ট্রোল টিপ দাও। হ্যাঁ এখন আকি বের উপরে উঠ, সেম টাইমে পাশা জাম্প করবা, আকিবো জাম্প করবে। 1 2 3 জাম্প। আরে নাই উঠতো না। আরে এই জায়গাটা আছে না, পিছলা বুঝছো এই সমস্যা। আরে বৃষ্টি পড়ছে যে পিছলা হয়ে গেছে জায়গাটা। একটা কাজ করি, গেম আবার একটু শুরু করি তখন থেকে। না আর খেলতাম না।
আমি বেরিয়ে আর সম্ভব না ধরে মারবেন ভাই এর এনে অনেক কতক্ষণ বয়ে থাকাটা ভুল হইছে আমরা সবাই আমি কই তুমি মিয়া সারে বলে বইসে আছো আমি এখানে উঠা দাঁড়ায় আছে আমার ইয়া আমি দি মরি না আর মারে এত নাই না পুরো নিচে পড়ছি ওই যে দেখ আমার বাল চেড়ার বাল একটু পিছাইলে এই যে ডাব ডুবা ছিল বাল ফেলা এই যে ডাবে নেই এই যে দেখ দেখ ফল ফল সব আছিল আমরা তো মনে এটা সেকেন্ড বার ট্রাই করলাম এত বড় এক্সপ্লোরেশন এটা আমার ভাই রে ভাই ঘুম ধরছে আমার সেকেন্ড এই ম্যাপটা জিরে খেলছস না ভাই হুন সবাই হুন সোলো লেগে না এই ম্যাপটা জিরে খেলছস না এটা স্ট্যামিনার কোনো কাম হয় না হুদা হার্টবিট হ্যাঁ আর ইডার মধ্যে তোরা হইছে গিয়া স্টার্টিং এ একটা জোরে জোরে উডস আরে খারাপ স্ট্যামিনা সবচেয়ে বেশি আছে এটা আমার ম্যাক্স আমার হুদা খিদার লাগে আমি আমার পুরা হেলথ ফুল খিদার লাগে আর এই দুইবার ফইরা সেরা মরছি কালকে আবার প্ল্যানিং করে এটা ঠিক করুন খারাপ এটা হইলো আরে Done so dark, got me weak when I wake up. On a weekend when I'm not messed up. What a shame you only know my name. What a show, call off your circus. All your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Oh, babe, love was on your mind. Last night we fell by your side. No, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. Time flies by and you still look so dumb. Getting bored too soon of your new hun. Don't even get me started on. You think you're a beat to every ghost drum. I see a boy who missed his home run. Boo-hoo, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. I don't know why I get frustrated. Oh, babe, love was on your mind. Last night we fell by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream, but only in your memory. আজকে মজাই লাগছে খারাপ লাগেনি আজকে
it like that sure was heartwarming. Mm-hmm. We should definitely hang out with them more in the future. Speaking of homes, we must already be close to where the Frost Moon Scions live. The vibe here feels different, just like the scenery. Hey, what was that? Felt like some sort of breeze blew by, and then the petals suddenly turned into... Huh? Is that a Kuhenki? She looks different from the ones we saw before. Hey there! What's your name? Huh. Doesn't seem able to speak. No idea what she wants. Unless you want to stop, maybe we should just keep moving? She's following us! Go on. Go on now. We've got stuff to do. Best you find someone else to hang out with. Hey! Don't make it sound like Paimon's some kind of meanie. Paimon had no idea what she wanted, okay? Ugh. Anyway, next time Paimon sees her, Paimon promises she'll be nicer. Seeing as we're on our way over to meet Lauma anyway, we can ask her about it while we're there. What's that?
that, Lauma? The moon chanter? Let me take a look at your wound. You must be more careful. Doesn't matter how much of a rush you're in, your safety always comes first. Oh, you're back too. How was your day? You what? Those two Fatui? The ones who were causing trouble in Nasha Town? You went to teach them a lesson? And you put that in their food? You naughty little thing! How could you do that? They didn't notice. That's not the point. You mustn't do that again, okay? Next time, at the very least, bring a few of your friends along too. You'll be an easy target if it's just you on your own. Hey, Lauma! Still remember us? Oh, it's the Traveler and Paimon, isn't it? Not at all. Those who come with kindness in their hearts are always welcome with the Frost Moon Scions. Were you just talking to those animals? I was indeed. The Frost Moon Scion's bloodline is unique, for throughout our history, there have been many among us who could communicate with all living things. What was that? Oh, is that so? She says she was trapped in a plant earlier, and that you were the ones who rescued her. She wants me to thank you on her behalf. Oh, it was nothing. Barely lifted a finger. If you both are free, why don't you join us at the Frost Moon Enclave for dinner? Consider it a small token of thanks for your kindness. We'd love to! And actually, we had something we wanted to ask you anyway. Oh, you're interested in the story of Kutar? Kutar? Yes, Kutar is our moon goddess, the moon maiden who guides us. But up close, this one somehow seems a bit different from the one in Nasha Town. It's like it's more... natural? Or like... more harmonized in its design. That is because ever since the Fatui arrived in Nodcry, they have been modifying and defacing our statues as they please. These statues were made by the Frost Moon Scions who settled here hundreds of years ago, crafted from the very finest Lunasol stone. Not only is this stone exceedingly rare, but it also brims with Kuvaki. I suppose the latter must be what caught the Fatui's eye. For a time, we put up fierce resistance. But now, this is the only one left that still retains her original form. We heard they even pulled some ancient moon's remnants down from the sky. That's right. The two largest remnants landed in Nodcry. One here on Hisi Island, and the other on Paha Isle. The Fatui built their research facility on top of the remnant over on Paha Isle. But they've had their sights set on the one here, too. Oh! It's that little Kuhenki again! Surely that can't be. Hey! We've been wondering what was up with it, too. It just appeared out of some petals and hasn't stopped following us since. No, that is no ordinary Kuhenki. These we name Luonnotar, beings born from the moon goddess's blessing. Can you understand what it's saying? We honestly haven't got the slightest idea why it's been following us. I'm afraid not. I cannot fathom its thinking any better than you can. Sometimes a long time must elapse before the moon goddess's blessings turn into Luonnotar.
Perhaps you two were simply there to witness that transformation. Oh, maybe. Legend has it that the Luonotar bring good fortune. Given that it seems to have taken a liking to you both, why don't you let it come along with you? Really? Then you can start by helping us find some more treasure chests along the way. Capiche? Twilight approaches. If you would hear more of the moon's story, then let us make our way to the Frost Moon Enclave. Beneath the gentle moonlight, I shall share this tale in full. Oh, Lady Lama, you're back. Come day or night, may the blessings of the moon goddess shine down upon you. Lama, you have returned. Wilhelmina, this is the Traveler and Paimon. Kindly arrange for 2 additional dinner settings for our honored guests. Of course, my lady. Wow! Everyone along the way here pretty much saluted you. Are you, like, super important around here? I am but a moon chanter, one entrusted to convey the moon goddess's will. Nothing more. She's just being modest. The Moon Chanter holds the highest rank among us Frost Moon Scions. Lauma is our leader. Wilhelmina? I know. I'll send word to the kitchen. 2 meals coming up. Whoa! Paimon had no idea you were such a big shot. It is merely that the unique traits of our bloodline have manifested themselves especially strongly in my person. That is no accomplishment of my own. Please, follow me this way. Even to this day, I am still trying to piece together the many fragments of our past. It is a story not only of the Frost Moon Scions, but also of the moons themselves. A story of the moons? Yes. We Frost Moon Scions are the last descendants of the ancient golden realm of Hyperborea. Its former glory may have faded, but what remains is a memory uniquely ours. In the distant past,
Teyvat had not just one moon, but 3. It is said that they were created by the primordial master of this world, cast into the firmament to keep peace in the land below. Firstborn was the eternal moon, largest of the 3. Legend has it that it was her immense Kuvaki that gave rise to the ocean tides. Next was the frost moon. Smaller than her big sister, yet brightest in radiance. Her glow became the cold, undying lantern of the night. Finally came the iridescent moon, smallest of the sisters. Most of the time, her light was barely visible to the naked eye. Yet when she shone, her fleeting halos were all the more mysterious for it. Wow! Sounds like it all happened so long ago. So, what happened to them afterwards? Afterwards, well, as you have seen, the 3 moon goddesses perished. This happened in a war triggered by the Descenders, and of the 3 lunar husks, only the frost moon survived unbroken, while the others were shattered to pieces. Oh, so that's why there were ancient moon's remnants in the sky. Yes. It is also said that when the moons shattered, most of their fragments rained down upon this land like stardust. That is why Nodcry is blessed with such an abundance of Kuvaki. As for the remnant that the Fatui recently pulled down, that belonged to the Eternal Moon. Wait a sec. But you just said that 2 of the moons were shattered, so where are the remnants of the iridescent moon? The iridescent moon's remnants were never found. What happened to her after the war remains a mystery. Some say she vanished in an instant, while others believe that her remnants are simply too delicate to leave a trace. Yet, though the era of the 3 moons has long since faded into legend, successive generations of Frost Moon Scions have always passed down a prophecy that one day the moon goddess would return. And in the end, that prophecy did indeed come to pass, though not quite. Lady Lauma! Lady Lauma, are you there? Cappy, what is the matter? Lady Lauma, it's my daughter, Karina. Her illness. Take me to her, right away. Her sensitivity to Kuvaki is flaring up again. After her last treatment, did you follow my advice and seek medical help in Nasha Town? But those doctors are all Snezhnayan. They're outsiders, compatriots of those brutes who invaded our homeland. How can we possibly trust them? Not all outsiders are enemies, Cappy. They've been treating this condition for generations. They have the experience we lack. But we're Frost Moon Scions. Should we not remember what the outsiders did to our moons? Surely the Lady Kutar will reward our devotion. But Cappy, Kutar is long... This isn't the time for a debate. O lost child, snow-swept and buffeted by the howling winds of the frigid night, let not the silver flame within you fade.
By the frost moon's grace, I shall warm you, curled up as a fledgling in frozen soil. Praise be to the moon goddess, my Karina. Remember, she must take powdered laka berries daily. It will ease her symptoms. Llama? Philomena, what is it? Dinner is ready. I see. Cappy, let her rest here for the night. I'll have someone bring her a blanket. All right. Thank you so much, Lady Llama. Will she be all right? Yeah. If there's anything at all we can do, please don't hesitate to ask. Thank you for your kindness. For now, though, Karina should be fine. She'll be feeling a lot better tomorrow. Please do not be worried. Come, let us head to dinner. I believe you still have some questions for me. Oh, sorry. Yes, I'll be coming too. I was just thinking about something. Oh? Llama makes such an unshakable moon chanter. Calm, capable, someone we can count on. Deep down, though, I know she's been quietly carrying the burden for the rest of us. Traveler, Paimon. Believe me when I say that as a fellow Frostmoon Scion, I do worry about Llama. It's just that sometimes it's hard to say it to her face. Could I ask you to look out for her? I can tell she really trusts you. I fear that would stress her out even more. Sometimes I really admire her strength, but at the same time, I can't help feeling powerless myself. Places like these are just outrageous. Phew. I'm so full. That was even better than the stuff you gave us before. I'm glad to hear it.
Thank you for accepting such simple hospitality. Hey, we should be the ones thanking you. Seriously, that was seriously scrumptious. How did you even manage to finish it? This slop's barely edible. Then again, I guess that's what you'd expect from savages. It's you! Those rude old Fatui we just met back in Nasha Town. My sincerest apologies. If you found the food we gave you earlier difficult to swallow, may I suggest taking a deep breath and joining us? These delicacies might change your mind. After all, I suspect that your previous meal may have been tainted with something most unpalatable. Huh? What do you mean? Tainted with what exactly? With the bitter snobbery of those who call themselves civilized. Why, you? Looking for a fight? Sure, I'd be more than... Hold it! We're not here to brawl. Yet. We're here on official business. Orders from above. We're here to deliver the Frostmoon Scions a warning. Or rather, a final ultimatum. You have 3 days to hand over the relic and reveal the whereabouts of your so-called Kutar. If you fail to do so, the Fatui will immediately begin the cleansing of Hisi Island. Which, by the way, is the sovereign territory of the Tsaritsa of Snezhnaya. What insolence! Your demands are outrageous! For generations, this land has belonged to the... Dear guests, allow me to save you both time and trouble with a speedy reply. The Frostmoon Scions will never hand over anything to the Fatui. And to those who set foot on our land with ill intent, I say this. With your blood, we shall draw an inviolable line in the snow. That applies to you, too. Stubborn savages, the lot of you! Better hope that this time. Who's that? Forest, protect us. This ought to do it. I'm going in! Order guide you. Kamisato Suiyu, Cascade. Branch into song. I'll freeze you to death! For the everlasting court. Pretty sharp. You'll pay for this. Mark my words. Hey, if you're so tough, get back here and put him up! Huh. Guess all they're good for is running away. I'm so sorry. You've had to put up with far too much unpleasantness today. Come on, it's not your fault. We don't like bullies like them either. But still, they mentioned a relic in Kutar. Oh yeah, so this might not be the best time to bring this up, but we kinda have a favor to ask of you, Lama. I see. So your questions concern the sacred relic too. Please, do not hesitate to speak your mind. Unlike those insolent intruders, you walk in the moonlight with open hearts. You stood by us when we needed your help, so it's only right that I return the favor. But let us continue this conversation somewhere more fitting. As it happens, there's something I'd like to show you, too.
Cascade. Wow! It's spectacular! Kuthar was born here on Hisi Island around 500 years ago. As it just so happened, a priestess of the Frost Moon Scions witnessed the moment of her birth. Instantly realizing that this was the prophesied rebirth, she quietly recorded the event and carved this statue to honor that miracle. According to legend, Kuthar's birth was accompanied by the sudden appearance of many Kuhenki, who wove the moonlight that bathed her into silken vestments fit for a goddess. Hey! It's like it knows we're talking about it. From that day forth, the Kuhenki have been regarded as Kuthar's familiars. Some believe that their habit of guiding travelers to hidden treasure stems from an instinct. The same one that not only drives them to protect the moon goddess, but also to make her smile. After all, according to the records, Kuthar always looked lonely as she gave... Kuthar left Hisi Island before I was even born. According to the previous moon chanter, the goddess was angered by our people's greed, and that is why she left us. Where did she go? No one knows what happened after she left. But just a few months ago, after those 2 ancient moons' remnants fell from the sky, she was spotted on Hisi Island once more. And the Fatui have been harassing and threatening us ever since. Judging from what they've said, our moon goddess is actually their missing harbinger, Columbina, the damselette. The damselette? But isn't she number 3 amongst the Fatui harbingers? So she's actually the moon goddess. Why would she join the Fatui then? That too is a question I've struggled with. But even at the best of times, understanding other people's choices is difficult, let alone those of a goddess. Plus, forgive me, there I go again, rambling on about our history. But you came here to ask about the sacred relic, didn't you? Honestly, Paimon's not sure which part she's more curious about now. Since ancient times, the Frost Moon Scions have had in our possession a special fragment of the ancient moon's remnants. A piece in which I sense a power unlike any other. Successive generations of moon chanters have all detected a divine presence within it. We call this unique remnant the moon. We heard you can use it to see what happened in the past. What is it in particular that you seek from the past? Well, basically, to cut a long story short, the traveler here is actually from outside of Tibet. Oh. Thank you. Your honesty is a sign of your trust, both in me and the Frost Moon Scions. Unfortunately, though, I won't be able to use the moon marrow to shed light on your past just yet.
Our people revere the moon marrow as a sacred relic. I'm only permitted to retrieve it from the secret chamber in which it is hidden once a year, on Moon Prayer Night. Oh, really? So, when's the next moon prayer night? Judging from the tides this evening, a little less than 2 months. Huh? Does that mean the date changes every year? The ceremony is held on the night when the moon is closest to Tevat. This is also when Nodkrai's Kuvaki reaches its peak. Only then can the seal on the secret chamber be lifted. Oh, guess we've got no choice but to wait. I am truly sorry that I cannot help you sooner. But, as the Moon Chanter, I swear that I will do everything I can to help you find the answers you seek. Think nothing of it. After all you've done for us, you deserve nothing less. Who'd have thought today was only our first day in Nodcry? Feels like so much has happened already. If I may be so bold, what does family mean to you? If you were aware of something, a secret that could hurt your family, would you be honest with them? Or try to hide it?
Oh, I'm so sorry. That was a strange question. I didn't mean to put you on the spot. I guess I've just never met anyone with a story quite like yours before. I just suddenly had the urge to ask. It's getting late, and you two must be rather tired too. Would you like to stay the night here on Hisi Island? I can have someone prepare some lodgings. Oh, that's all right. We've already got a room back at the flagship as it happens. Speaking of which, if you ever need us, feel free to come knocking. Do you need me to show you the way back? No worries. It's quite a way, and you should get some rest too, Lauma. We'll make sure to be careful. Understood. Then I won't keep you. May your first night in Nodcry pass in stillness and peace. So, what you thinking? Sure was an eventful day. The good news is, we're not at a dead end in the search for your spaceship yet. We can always learn more about this place while we wait. The usual drill, huh? Paimon's really getting sleepy now. If she gets too tired to fly back, you carry her, okay? I know. Present.
What are you doing here? Oh, these flowers. I remember when you first appeared, there were flowers like this all around you. Who goes there? How did you get in here? I am but a passing traveler. I followed your song here. I'm very sorry if I've intruded. Akuhenki. She brought you here. May I ask, are you the one they call Kutar? And the harbinger that the Fatui referred to as the Damselette? The Fatui? Are you here at their behest? Please don't get me wrong. I have no intention of doing anything for the Fatui. I just wanted to ask you about Nodcry. And the moons. The moons? Do not believe in what you can see. What truly matters is what you cannot. What do you mean? Listen, I'm the Traveler. I'm on a journey through the nations of Teyvat. Hello.
Could you tell me your name? Columbina. Kutar, the damselette, the moon goddess. Pick whichever takes your fancy. I do not know my own name. Then... Columbina. Hmm? This Kuhenki, this Luanatar, did you bring her into being? Come here, little one. The trace of a blessing, but not one of mine. People always assume I can do many things. Assume I have done many things. But I haven't. All I ever wanted was to. It's about time I got going. Columbina, that Kuhenki. Go then. Goodbye. Take care. The moon can be treacherous. Wait, is that... Ether? Ether! 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 Lumine, it's you. Why are you here on Hisi Island?
If I told you I was here in search of the Frost Moon Scion's sacred relic, what would you think? Are you also here to uncover the truth about our past? That's right. What happened to us in the past? How we came to Tevat? Why our spaceship crashed here? There are things I want to know too. But I'm not about to sit around waiting for another 2 months to find out. Wait! Wait? But I still have unfinished business. Hold on a second. What's wrong? That's the Frost Moon Scion's sacred relic. We can't just... Use it to get to the bottom of all this? We should at least get their permission. You barely even know her. Yet already you hold that moon chanter in such high trust? What do you mean? She told you that the seal can only be broken on Moon Prayer Night. You heard all that? Watch this. Huh? But... Get it now? She's been stalling for time. As long as the statue's base is imbued with sufficient power, the secret chamber can be opened at any time. Is it such a sin when I don't put all my cards on the table for you, but not when someone else is doing it? It's not like that. Is it? Ether, you've got it all wrong. This whole time I've wanted to ask you, what happened to make you like this? I admit, I've been having trouble accepting it. But after all this time apart, I've finally come to terms with who you are. Willful side and all. I trust you. I still do. Through all the worlds we've traveled, you've always been there by my side. If there are things you can't explain yet, I'll wait as long as it takes. Until the day you're ready to talk. Lumine. I'm not looking to borrow the Moon Marrow simply because of our past. It holds answers about the very origins of Tevat. I've always believed that if you want the truth, you have to see the whole story for yourself. I'm not asking you to trust me, Lumine. Just don't try and stop me. If this choice weighs on your heart, then let me go in alone. Forget this meeting ever took place. A bit late for that now. But maybe this is the chance I've been waiting for all along, even if it fades with the morning light. I want to go with you. You sure? Yeah. Then let's go. Ether. It's been ages since we went on an adventure together. Really? You think I'd lie to my little sis? From what I understand, the path ahead is likely to be full of trials and challenges. A deterrence against intruders, and a test for those who truly seek entrance. Nah, I doubt the two of us will have any problems. I agree.
Still, if we get separated, things could get tricky. Best we move together and watch each other's backs. Even the sound of your footsteps takes me right back. As a warrior, as a traveler, as my little... Looks like this is the first trial. Lumine, do you understand how Kuvaki works? Okay, I'll leave it to you then. This should help Ether get across. Ether! We make a pretty great team, huh? Just like the old days. A wide open space. Was that it? What a letdown. Lumine. What is it? Why are you looking at me like that? Those enemies were weak, were they not? Maybe it's because the trial's only just begun. Actually, I've got an idea. Why don't we have ourselves a little friendly competition? Let's see if your journey has made you rusty. You're on. I won't lose to you, Ether. If memory serves, I used to come out on top more often than not. You sure you're all right? Seems your memory's slipping, Ether. Save it. We'll know who's stronger soon enough. Let's see what you've got. Here, I'll let you take this one. But next time, I won't be so nice. Fine, you win. Didn't feel like you really wanted it anyway. Going all out in a place like this? Sounds like overkill to me.
Let's keep moving. What is this place? No sign of any monsters. Feels like a ritual site, but something's missing. It's ahead, inside that thing that looks like a mirror. I can feel it, but maybe it's sealed within? Can you open it using Kuvaki? Apparently not. Do you think it might have something to do with the Frost Moon Scion's bloodline? Ether? If this is about strength of blood, what could possibly stop us? Let me give it a try. Sure. Found it. This should do the trick. Okay. Yep, that got a reaction. That's one down. Nicely done. Good work, Lumine. You've got this. One more to go. The door's open. Come, we must be close. Stay on your toes now. Have you considered that I might be the more experienced between us? Is that so? So, will you be heading off again after we're done here? Maybe. Maybe not. Another cryptic response. Don't worry about things that haven't happened yet. At the end of all this, what do you think we'll find? Whatever it is, we can handle it. What about the end of our journey? That's not something we need to worry about right now.
Looks like the final trial is just up ahead. When have I ever not been? What's wrong? Going on an adventure with you side by side, it's been so exciting. But at the same time, it just feels surreal, I guess. Maybe because it's been so long. You know, this is only the second time we fought together since the day we both woke up in Tavad. Maybe that's it. Lumine, let the light of our blades come together once more. Ether. This is a night of miracles, an adventure that belongs to us. This is our adventure. Here goes nothing. Prepare for battle. Stay focused! Dodge its attacks! Watch out! This is bad. Don't forget to heal yourself! Time for the finishing blow! It's over. Nicely done. Flawless execution. Couldn't have pulled it off without your backup. Not too shabby at all. As for what you were saying, yes, I should have come to see you earlier. Or at the very least, Spent more time with me, going on adventures like this? something like that. Instead of just running off and expecting you to follow my trail. Wait a sec. That's not an official apology, is it? That goes without saying. Come on, time to claim the treasure we came for. So this is the Moon Marrow, the treasure we've been after. All right, go get it for me, Lumine. It belongs to me. What's wrong, Lumine? After everything we've just been through, you still don't trust me? Don't you want to know the truth too? Just like I do? Rest assured, I'll share the truth with you afterwards. Now go, bring it to me. What's going on? Where did this fog come from?
Ether! Ether! Huh? Huh? What are you doing here? Yes, we ran into each other at the flagship this afternoon. Are you looking for something here? And you just happened to end up surrounded by the Wild Hunt. Sorry, I did not intend to come off as pointing finger, not exactly. We Lightkeepers are accustomed to patrolling at night. A long-held tradition, you understand. As a matter of fact, I just saw someone leaving in quite the hurry. Was that... Perhaps I should take my leave now. After all, my patrol isn't over yet. Nodcry is a dangerous place to be at night. I'd advise that you head back soon as well. One man's stone is another man's gem. Paimon woke up and saw you were gone, so she made you a cup of berry juice to help you sleep. Her own secret recipe. When you get back, drink it up and go get yourself some rest. Good morning? If now still counts as morning. When did you get back last night? Did you sleep well? Good to hear. So, where'd you wander off to on your midnight stroll? Anything Oh, really? Come on, don't leave Paimon hanging. All right. Guess we'll have to feed yours. Let's go grab something to eat.
is just the best, huh? Free food, free lodgings. Hey, did you hear what happened? Hear about what? You know, all that commotion over at the Frost Moon Scions. Crazy, huh? Huh? What happened? See what I mean? Completely oblivious to what's going on around. The sacred relic of theirs. It's been stolen. Hey, slow down. Paimon knows you're hungry, but you don't have to worry about her stealing your food. What? Was it those Fatui? No idea, but the news has already spread right through Nasha Town. What did their high priestess... what do they call her again? The moon... something... Anyway, what did she say about it? What could she say? She's the one who discovered it was missing. She was in Nasha Town first thing this morning, hoping to launch a joint investigation. Whoa! Did you hear that? Lauma and the others, their sacred relic's been stolen! Who in Tifat would even have the nerve? Paimon bets it was that bunch of good-for-nothing, rule-breaking, troublemaking Fatui! Huh? What's wrong? You feeling okay? A joint investigation? Good luck. Same thoughts here. So just a few minutes back, she switched gears and... You scared Paimon! Huh? Okay, just... Hey! Paimon's not a baby, you know! Quit pulling her arm! Huh? There's no one here. But didn't they just say Lauma came this way a few minutes ago? No one except for a cat watching over the front desk. Excuse meow? Are we supposed to check in here? No idea what that means. Is this Lauma's personal receptionist or something? Huh? It's heading into that room! What? Like I told you already, that's just... Huh? Another client. Something I can do for you. Traveler. Paimon. Oh, you're acquainted then? Yes. They visited Hisi Island yesterday. Allow me to introduce you. Traveler, Paimon. This is Nefer. Pleasure to meet you. They are travelers who arrived in Nodcry just yesterday. Greeted by the birds and beasts of this land, they are kind-hearted souls who walk in the moonlight's glow. Thank you, Lauma. But you... Oh, really? Do not forget, I deal in information.
Just because most people in Nodcry pay scant attention to foreign affairs, that does not mean the same goes for the Curatorium of Secrets. They're the heroes everyone was talking about before. The ones who saved Natlan during the Abyss crisis. I see. We Frostmoon Scions seldom leave our domain, so I had not heard of your heroic deeds. Please, forgive my ignorance. It's no big deal. We were hoping to keep a low profile anyway. If we had to list all of our titles and good deeds, we'd be talking till sundown, and then some. Huh? What's wrong? Still not feeling great? So, what brings you both to the Curatorium today? Oh, so basically, we were just eating when we overheard people talking about how the Frostmoon Scions... I see. Ah, I see. So you came over here because you were worried about Lauma. In that case, Lauma, I've got a suggestion. Why not ask these battle-hardened heroes to take the commission for you? Honestly. Your modest establishment? You're right. I do not. What kind of commission is this? Surely it's not... to recover your stolen relic? Yes, that is it. Recovering the relic is both my duty as a moon chanter and a step toward fulfilling the promise I made the Traveler, but Nefer has already declined our commission multiple times. And yet, just as it always has, the moon will continue to illuminate the sky above the Curatorium. Come night or day, may the moon goddess keep you. Enough of that. So, according to her, she never came into contact with the relic. So she suspects her brother may have taken it. I understand. The Frostmoon Scion's secret chamber has remained hidden from the world for generations. But the reason outsiders are forbidden entry is not only to prevent theft. Within the chamber lie ancient trials, challenges designed to test the worthiness of those who enter. To intrude without rightful cause is a most perilous act indeed. So please, don't be too hard on yourself. The fact that you made it through those trials proves your right to stand before the relic. To put it simply, the moon marrow no. Your honesty tells me everything. You never sought to take the moon marrow for yourself. As for what happened at the end, I suspect the chamber's protection mechanism may have been activated. Among those who entered the final chamber, there was either someone with impure intent, or else an abyssal presence. The Abyss? Perhaps that's why, then. Either way, the moon marrow was taken. And I believe you. So the See? Didn't I tell you it would all work out in the end? But before everyone starts celebrating, forgive me for asking just one more thing. Are you absolutely sure your brother took the relic? What do you mean? Weren't they the only ones inside at the time? Who knows? Think about it. After your brother broke the seal with abyssal power, what was to stop someone else from following you in there? In theory, nothing. And as it just so happens,
I received a tip-off from one of my sources earlier this morning. Word is, today of all days, the Fatui suddenly called off their search for the relic. What? Huh? Why? Well, either they woke up this morning and suddenly decided they'd exactly. Are you wondering if your brother might be in cahoots with the Fatui? Which is why I asked, are you absolutely sure your brother took the relic? Or to put it another way, do you really know your brother? In other words, it's highly likely that the Fatui already have the moon marrow. So, basically, all we need to do is find our way into that Fatui research facility, and we should be able to get to the bottom of this, right? Congratulations, you've found your answer. Looks like the curatorium won't need to lift a finger this time. Well, Lauma, there we are. On behalf of our long-standing cooperation and the great hero by your side, I'll waive your consultation fee. But just this once. You're really not planning on helping us? I think I've helped more than enough already. If we're to stand any chance of infiltrating that facility, we'll need the help of a specialist. Just so you don't get the wrong idea, let me make myself crystal clear. The Curatorium of Secrets has always striven to abide by a policy of strict neutrality. We do not take sides with any faction in Nodcry. I cannot help the leader of the Frostmoon Scions sneak into a Fatui facility. That would make me their enemy. When one of their harbingers asked me to help them infiltrate your territory, I gave them the same answer. No. All right, I understand. But I do have one final request. I promise it's my last. It had better be. No matter who it is, I want you to help us persuade the next person who walks through that door to join us. What is she up to? You're that desperate for help? What if it's a member of the Fatui? It doesn't matter. You're welcome to tell them everything, even about our plans to infiltrate the Experimental Design Bureau. All I'm asking is for you to say one thing, just one thing to help persuade them. If you do that, I promise I won't ask you for anything else. Made up your mind? Fine. Fine, I'll play along with your little game. Besides, as long as I'm not personally involved, no one can accuse us of taking sides. Boss, I'm back! You won't believe the luck I've been having today. Remember you sent me to find that runaway cat, yeah? And you said I'd only be back after dark? Well, guess what? Right after I left the house, this big ibis flew over and the missing cat was right in its claws. And once it got close, it loosened its grip and... Boss, you're meeting clients. I'm so sorry. I'll get out of your way. Yehoda, dear, come here. Huh? Me? Is something the matter? Oh, hi there. My dear Yehoda, I have a request. Yikes! Why does the boss sound so scary? Did I do something wrong?
Would you be so kind as to accompany these 3 delightful clients of ours and help them? What is going on here? Boss usually just says things like, hey, go do this, or you, go take care of that. Why is she being so scarily polite? And wait a sec, the Fatui's research facility? That's basically a death sentence. Made your mind up yet, my dear? What is up with Boss today? Am I supposed to say yes to this? Or maybe it's because the mission's too risky, so she's actually looking out for me? Why is everyone looking at me like that? Is this some kind of test? I can't let the boss down. Can I? Have you made up your mind? That's... Sure, why not? Really? You really don't mind helping us? Huh? Oh, yes. I mean, no. Of course, I guess I do. Oh, thanks so much! We owe you big time! On behalf of the Frost Moon Scions, too, thank you, Yehoda, for your help. What the? Seriously, what just happened? Why does the boss look so fed up? Oh no, was I supposed to turn them down? All that mentoring, time spent teaching her how to deal with different factions. In one ear and out the other. Never. You got what you wanted. You promised that was it. I know this goes against your principles. I won't forget the favor. Trying to get me to change my mind now? Of course not. I just wanted to say thank you. So, thank you. Oh. Yehoda, we'll leave the planning to you. Huh? Oh, okay. Oh, what have I gotten myself into? Oh, by the way, Yehoda, before you go... What is it, boss? You're fired. Huh? Effective immediately. As in, this exact moment. The curatorium will take you back, of course, but only once you've completed this commission for our 3 clients. What? Is there some issue? Well, here's the upside. Without me taking a cut from your commission, you'll earn more. Seriously? Can someone explain what's going on here? Are we sure Yehoda's alright? She looked totally crushed just now. She'll be fine. She's just in shock. But one thing's for sure. The fact that she only requested 1 day to prepare says it all. As an apology, I'll ask my animal friends to help her out more often in the future. Also, thank you for being honest with me. Was it really, though? As far as I see it, trusting your family is never wrong. In this case, let's call it a misjudgment. But the truth is, we all make mistakes every now and then. What matters is how we deal with the consequences. So, in return for your sincerity, there's something I'd like to share with the 2 of you as well. Oh? What is it? Perhaps it is something best said under the moon. Oh, it does sound important.
You're right. There's too many people here. Somewhere quieter makes a lot more sense. Thank you both for understanding. Then let us meet beneath the moonlight. It's about time, and the moon's already up. Let's head over to the place we agreed to meet Lauma. Be still. Huh? Lauma, are you praying? I am indeed. For the moment I was born, my people exclaimed, "Behold, eyes like the moonlit tide, antlers like the crescent moon, and blood that glimmers silver as the moon's reflection." From as far back as I can remember, I was revered as the Frost Moon's emissary and the Moontide Maiden. The first words I ever learned were prayers to the Frost Moon. The first gestures, those of our sacred rites. Wow, that must have been tough. Back then, I didn't know any better. It all just seemed so natural. The Frost Moon Scion's bloodline has long since begun to run thin. Nowadays, even those of us with antlers are few and far between, let alone those attuned to the power of Kuvaki. But I... Whoa! Your antlers are so pretty.
They say it's an extraordinarily rare condition. Once in a century, if that. I am unusually sensitive to the moonlight, as well as to the Kuvaki's ebb and flow. As a child, I could barely sleep because of it. Oh no! It was that serious? To others, fluctuations in Kuvaki are something you easily get used to, like a gentle tide lapping away at the shore. But to me, that same tide is a towering tsunami, a surging swell crashing against me. Of course, as the years went by, I learned how to suppress my senses and my power, enough to keep it all from overwhelming me. But because of that, I also had to walk the path of concealment. Concealment? From the moment I was first taught to pray, my kin would point up to the night sky telling me, "That, Lauma, is the frost moon, the last of the moons, the sole surviving truth." But I would ask them in response, why? Why can't I feel anything from it at all? Later, I came to understand that they simply could not tell where the real tide was coming from. They couldn't sense it. The true moon beyond the sky's veil. The moon is false. I reached that conclusion long ago. But there was no one I could tell. Not a single soul. At least, not until now. Am I the one who's wrong? Is it the moon that is false, or my own senses? I asked myself such questions time and time again. Thank you. When you called yourself a descender, I had a feeling you might be able to confirm what I had always suspected. And now that you have, it's exactly as I imagined. I feel relieved. Oh, Paimon kinda gets why you couldn't tell anyone now. It's not easy to change people's minds on something they've believed for hundreds of years. That's what I meant by concealment. I knew too much, so I had no choice but to keep my people in the dark. Every prayer I offer feels like a lie to keep myself going. You've already met our Kutar, haven't you? Huh? When was that? And more importantly, when were you planning on telling Paimon? Ah, no wonder. What did you think of her? What exactly do you mean by up in the clouds? I understand what you mean. She is quite indifferent to the world outside herself. But I find it hard to hold that against her. Yes. It was shortly after the fall of the ancient moon's remnants. I asked her what the Frost Moon Scions meant to her, and why she left in the first place. Yeah? So, why did she? Perhaps it's better if you ask her yourselves. Things tend to get lost in translation when you speak on someone's behalf. What I can say for certain is this. Even when I had no one to confide in, I still had a family. I still had the Frost Moon Scions. But that girl, born beneath the moonlight, perhaps she's never felt she had either. The truth is, though,
she might have had it all. If only the Frost Moon Scions hadn't let her down. The Frost Moon Scions now walk a path of error. They offer their prayers to a false moon, and to a goddess who can no longer answer them. I want to change all that. But with the Fatui closing in on us day by day, the Frost Moon Scions must stand united, now more than ever. I just need to wait for the right moment. Lady Lauma! Lady Lauma! Cappy? Has Karina's condition deteriorated again? Traveler, Paimon, we'll have to continue this conversation later. We'll come too! Why? Did I do something wrong? I've been praying to the moon goddess every day. Why isn't she getting any better? Cappy, I need you to wait outside. I'm about to start her treatment. Is there anything we can do to help? Just don't be alarmed by what you're about to see. And please, don't let her mother see it. Shh. Please. Help me keep this a secret. She looks much better now. But, Lauma, was that? A medicine prescribed by a local doctor. For ordinary people, my blood has the power to counteract any adverse reactions to Kuvaki. So, now you know another of my little secrets. I had hoped to guide the Scions out of error before Karina's illness reached this stage, but clearly, I was too late. My life is as hidden from sight as the far side of the moon. Yet people only look to the bright side for guidance. If the day ever came when the two sides were reversed, could they truly accept it? Hearing you say that puts my heart at ease. And if there's anything we can do to help the Frost Moon Scions, just let us know. Our priority right now
is reclaiming our relic from the Fatui. But I now understand that the day I will tell everyone the truth is no longer far off. Wow! Paimon would never have guessed Lauma had all that bottled up inside. Hey! Watch your step! Ah! What's wrong? Oh, you scared Paimon. You scared me there too. Almost stepped right into one of my traps. A trap? Why would you leave a trap somewhere like this? Well, it's not like this is a main path. And besides, we Frostmoon Scions would recognize it instantly. All right. You don't seem like you're with the Fatui, so I guess there's no harm telling you. Lauma asked me to set up these traps to keep the Fatui at bay. Oh! Come to think of it, their 3-day ultimatum is almost up now. Yes. Hopefully they'll back off when they realize we won't go down without a fight. Oh, you've done a lot for the Frostmoon Scions too, just like Lauma. Philomena? It's nothing. I was just wondering if any of this is really worth it. What do you mean? Our people. So many are stubborn, stuck in their ways, clinging to a truth they refuse to even question. Do they really deserve everything Lauma's doing for them? Well, yes, but even so, no. I shouldn't be saying this. Just forget it, okay? Bye. Huh? Why did I say all that? Or really, why am I still doing any of this? Either way, this will be my final night with the Frostmoon Scions. Wow, she sure took off fast. So, are we heading back to the flagship for a break or what? Wait, you're not thinking of visiting that damsel-lad up in Cloud Cuckoo Land, are you? Huh. Given who she is, pushing her won't get us anywhere. Hey! Why don't we... Let's bring her something tasty! If she doesn't want to talk, we'll have to win her over with food. Hey, no harm in trying. At the very least, it shows we're trying to be friendly. Let's see. How about Ineffa's 9.12 out of 10 should be a good mix of meat and veggies. There's bound to be something she likes. Alright, food's packed and ready. This is the place, right? Why does it feel like we're going to visit a patient? Oh, no. Take this seriously, Paimon.
Hmm? Remind me, who are you again? A different one floats by your side today. A different one? What's that even supposed to mean? Oh, there goes Paimon's perfect conversation starter. Hi there! Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, there you are. Between the two, I suppose you're cuter. Wait, what do you mean Paimon's less cute than that floaty thing? Call him Bina. What is it? What's your favorite kind of food? Is this a treat? Or an offering? Let's go with treat. Anyway, this is all the Traveler's cooking, so please, help yourself. Oh, that wasn't exactly a yes, but she didn't turn it down either. What could she be thinking? So, what do you want to ask? Hey, she's actually playing along! Quick, now's our shot. You know the moon in the sky isn't real, don't you? I know there is only one moon in the sky. It is simply that some can see it.